war never changes. When atomic fire consumed the earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the new Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier, hired by the Mojave Express to deliver a package to the new Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. You're awake. How about that? Whoa, easy there, easy. You've been out cold a couple of days now. Why don't you just relax a second? Get your bearings. Let's see what the damage is. How about your name? Can you tell me your name? いつもの投稿者の名前で。それにしても字幕が小せえな。次回から改善予定。まあ視聴者さんは腐るほどこれ見てるから暗記してるでしょ。お、そうだな。I'm Doc Mitchell. Welcome to Good Springs. Now, I hope you don't mind, but I had to go rooting around there in your noggin to pull all the bits of lead out. I take pride in my needlework, but you'd better tell me if I left anything out of place. How'd I do? お、キャラ作成ですね。初代と2は顔グラがみんな一緒だったからね。ということで、こんな感じになりました。角張り紫よしさん。ゆかりさんの分身です。いや。I got most of it right anyway. Stuff that mattered. Okay. No sense keeping you in bed anymore. Let's see if we can get you on your feet. Good.
Why don't you walk down to the end of the room? ちょっと近いかな。 Figure tester machine. 何かの表紙でキスしそう。 Take it slow now. It ain't a race. Ooh, looking good so far. Go ahead and give the figure tester a try. We'll learn right quick if you got back all your faculties. 能力値振り分けです。初代兄ほど真面目に振り分けしなくても良さそうな気がするので、適当に振ります。運び屋は悪く必要だと思うので、カリスマに多く振りました。Good to see them bullets didn't affect your charm none. Well, we know your vitals are good, but that don't mean them bullets didn't leave you nuttered and a bighorn a dropping. What do you say you take a seat in my couch and we go through a couple of questions? See if the dogs are so... 病み上がりではしゃぐな。はい。All right. I'm gonna say a word. I want you to say the first thing that comes to mind. Dog. はい、カット。Well, that's all she wrote. I don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the results. See if it all seems right to you. エクスプローシブをガンズに振り直しました。あとは特に書いてないです。You're getting shot in the head. トレイト選択です。悪く系などが上がるグッドネイチャードを選択。ただし、戦闘系のスキルが下がります。トレイトはこれのみ。Come with me, I'll see you out. あとはモハビに出ていくだけ。はい、ちょっと待ってね。毒の家を漁っていきましょう。助けてくれた人から物を奪うのか。うひひひ。Here, these are yours. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find a next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to be now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. And put this on too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. Never was much my style anyway. ありがとう、毒。Don't mention it. It's what I'm here for. You should talk to Sunny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out too. And the metal fella, Victor, who pulled you out of your grave. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. ハードコアモードは選択しません。はえ、ここがモハビウェイストランドちゃんですか。DLC のポップアップ。DLC の影響なのか、いくつかの装備が追加されていました。ほんなら酒場に行きましょうね。シャン。おっす。Howdy. What can Easy Pete do for you? イージーピートってことは、ディフィカルトピートもいるってこと？はい、いますよ。Some... Cheyenne, stay. Don't worry, she won't bite unless I tell her to. どこから聞いてきたんですけど。Yeah, I guess there's a thing or two I could show you. Sounds like you need all the help you can get after what they done to you. Meet me outside, behind the saloon. 生きる術を教えてくれるみたいなので、外に出ましょう。あ、人のターミナルいじってカルマ値下げるな。Now, see the sarsaparilla bottles on the fence there? Take this and try to hit a couple of them. Down and nice shot. Well, that's a start. But I don't reckon you came to me to learn to fight sarsaparilla bottles. Tell you what, I gotta go chase geckos away from our water supply anyway. Darn critters are attracted to it. Why don't you come along? よし行こう。Follow me. It's just down to the southeast a short ways.
本作の月光は可愛くないですね。あのひっくり返りをもう一度見せて。You're getting the hang of it. There's 2 more wells that still need clearing. You want, you can come along. It'd be worth a few caps to me. 行きましょう。Shouldn't take more. Why won't you die? Get him off! わお。There's too many! 大変だったね。Let me see your face. キモ。 Even got a little exciting there at the end. Here's a little spending money for the trouble. One more thing I wanted to show you. Thought I might teach you about living off the land and making useful things for yourself. Interested? いいっすね。 Alright then. We'll need a couple ingredients to get started. Gonna want some xander root and a brock flower. Let me think now. I know I've seen brock flowers growing up at the graveyard. サンダールートとブロックフラワーをゲットしに行きましょう。見つけた。1、2、3。あら、ここは冒頭で撃たれた場所ですか。水分きれいに掘り起こしてくれましたね。両方ともゲットしたので戻ります。スノーグローブをゲット。高値で買い取れコレクターがいるのか。Let me see what you got. Alright now. We're gonna be making something folks on the trail call healing powder. ヒーリングパウダー。 Go on over to that フォー campfire ルアウト now. 2で白人が作ってくれたやつですか。Hey, that's not bad, see? All it takes to make a recipe is the right ingredients and the right know-how. Sometimes it won't be a campfire you need. Important thing to get is it's all the same idea. You just need to find the right place to set up shop. Workbench or reloading bench, whatever. Well, I hope... I'm heading back now. Hope I didn't miss anything good on the jukebox. Hey, do me a favor. Trudy, she's the bartender up at the Prospector. Kind of the town mom. She likes to meet newcomers. She'd be cross with me if I didn't ask you to poke your head in and say hi. では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。運び屋の冒険も始まったことですし。次回はトルーディに会うところから。やるぞい。いいですね。ほな、トルーディに会いに行きましょうね。その前に、その辺のおっさんから、彼女が月光に襲われてるから、助けてくれって言われましたので、先にそれを片付けます。彼氏のお前が命かけないでどうする。うわ、たくさん来た。弾がもったいないからマチェーテで投げ切りじゃい。ほっ。レベルアップだ。特に何も考えずに、スピーチ、ガンズ、メレーに振りました。パークはラピッドリロード。早く弾を装填したものが生き残る世界だからね。ひえ。月光に食われた人です。何人かその被害者がいます。トラップ。スキルが足りないので解除不能。適当にこの辺漁りましょう。そういえば、おっさんの彼女がいないんですけど食われたのかな。亡骸はどこだろう。Sorry I tricked you, but thanks for clearing out the geckos. Now I can get to that stash up there. 何？ After I deal with you. 間抜けな格好でそんなこと言っても怖くないよ。この人でなし。騙したな。Then pay with your blood! 君が弱い。トルーディに会いに来ました。I'm done being nice. If you don't hand Ringo over soon, I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it? We'll keep that in mind. Now, if you're not going to buy something, get out. What the hell is your problem? どうも。Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. さっきの言い争いは何すか？ Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this traitor, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him.
Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. さっきのやつ殺せば鬼ごっこは終わりでしょ。You mean murder him? That's not our way. Even if Cobb is scum, he can bluster and threaten all he wants. それでそのリンゴは？ He's holed up at the abandoned gas station up the hill. リンゴを追ってるパウダーギャングって何すか？駄菓子ギャングでしょ。シャーベットペロでも販売してるのかな？ Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail lines. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea. Was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. That's what we're dealing with now. I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. 運び屋を撃った奴らはストリップ地区に行こうとしてるみたい。脳天ぶち抜いてやるから待ってろよ。There'd be caps in it. リンゴに会う前に何か買っておきますか？親父、寝ないで商売しろ。You must be the one doc. ダイナマイトを3つ購入。That's close enough. Who are you, and what do you want with me? 助けに来たよ。Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. Let's say we start over with a friendly game of Caravan. You know how to play? そんなことはいいんで、変なおっさんが付け回してますよ。Yeah, he doesn't look very tough though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. 一緒にやっちゃおうよ。そうだよ。We'd just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board... そんなのいらないから。運び屋だけで十分だよ。I was thinking of myself, actually. Who's gonna watch my back while I'm watching yours? 仕方ねえな。男性 RPG じゃないからいらないのに。Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. じゃあ仲間集めしましょうね。Hi there, stick. パウダーギャング倒そう。Say no more. I'm in. 随分あっさりですね。Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join... I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere. And Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. トルーディ、チェット、EGP とドクを説得します。So you're planning on taking on Joe Cobb's gang. It's a big risk, but I suppose you have to do what you think is right. 銃弾や爆弾が飛び交って楽しいから来なよ。I was planning on sitting this one out, but for some reason, I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. トルーディさん、結構好戦的ですね。えぐい早打ちしそう。Now just hold on. I never voted to take on the powder gangers. That's a 1,000 cap investment you're talking about. いいから黙って投資しなさい。You made your point. I can provide people with some leather armor and extra ammo. Sure hope it's worth it. And I'll be guarding the store while all this is going on. I have to put my business first. You understand. Too dangerous. Sorry. Blow yourself up. Blow your neighbor up. Blow the whole town up. ビートからダイナマイトをかっぱらうお使いは失敗。別に街が吹っ飛んでもいいじゃない。I'm not much good in a fight with my bum leg. And my supplies are scarce, but I'll give you what I can spare. ドクからスティームパックをゲット。リンゴのところへ戻りましょう。Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. いざ決戦のバトルフィールドへ。All right, I'm ready. I hope. Time to look alive. The powder gangers are here to play. 人数は At least 6, Joe Cobb included. They look pretty mean. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. いくよ。
あれですか？弱そう。先手必勝。死ね。お、しゃー。ドゥン。じゃん。焼肉定食。評判システムなんてものがあるんだ。はえ。パウダーギャングの評判は最悪ですね。うん。代わりに、グッドスプリングスの評判は上がりました。I owe you a huge favor for this. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. じゃあな。I'll stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. If you ever visit New Vegas, look me up at the Crimson Caravan camp. パウダーギャングの装備を着てみよう。はい、派閥アーマーとな。その派閥アーマーを着ることにより、変装が可能だが、派閥の敵には問答無用で攻撃されます。ほう。なんだろこの十字架は。レベルアップ。スピーチ、エクスプローシブ、ロックピックに振りました。ここは超高作戦慰霊碑って場所のようです。米軍と中国軍との戦いの慰霊碑か。人の名前らしき文字も書かれてますね。なんだ？注意、この先にデスクロー。へえ。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。チュートリアル待ちも攻略したことですし。次回からは寄り道しつつ、ニューベガスに向かっていきましょう。やるぞい。いいですね。ほな、モハビウェイストランドを冒険していきましょうね。まずはプリムに行ってみましょう。運び屋の職場であるモハビエクスプレスを訪ねます。この辺りはパウダーギャングが多いですね。そうですね。この辺りを支配しているんでしょう。あの建物は何だろう。これは、刑務所っぽい。パウダーギャングが誕生した場所かな。ギャングは、刑務所の囚人で構成されてるんでしたよね。じゃあ、あの刑務所がパウダーギャングの本拠地なのかな。見つけた。あ、こうなったらやるしかねえ。はよ開け。名前付き NPC だ。ギャングとの好感度が高かったらお話できたでしょう。それでは中へ勝ち込みをかけましょう。ハザー！なんだこのおっさん。なんだこのおっさん。死ね。ちょっと数が多い。外で戦いましょう。ビリヤード球でどうしようというのかね。いい的だな。リロードがかっこいい。見下ろし視点では見ることのできない魅力です。略奪したら中へ突撃です。なんだこのおっさん。なんだあのおっさん。彼はギャングじゃないのかも。いきなり飛び出すな。結果発表。何もなかったかのように出てくるな。Didn't know anyone would willingly walk into this place, not unless they were looking for trouble. What's your story? 誰かは知りませんが、刑務所で何が起こったのでしょうか。I understand that Cook was behind it all. I kept my head down the whole time.
Didn't want any part of it. I stuck around, figuring the NCR would show up and put things back the way they were. No sense in making... クークって誰や？ Some kind of anti-NCR rebel. Some people just don't like being pushed around and told what to do. そのクークはいずこ？ He went north with some of the other guys. Didn't say where. Didn't say why. All I know is he's got some kind of score to... そのクークがパウダーギャングのボスってことかな？今はどこかに行ってるようだけどね。このおっさんは保安官だったけど、短期すぎてぶち込まれたんだって。はえ。今、ここのボスはエディって言うんだって。じゃあご挨拶に行きましょうか。繊維喪失してるじゃないか。頑張ったね。グレー。グレー。ここだけ難関すぎる。多分ここにボスのエディがいるんでしょう。数が多すぎる。あ、エディ君いますね。イエーイ。レッド・デッド・リデンプション。外でグレネードランチャーを使い、一網打尽にします。うひひひ。太もも。やった。死ぬ寸前で勝ててよかった。アサリタイム。レベルアップだ。スピーチ、ガンズ、エクスプローシブに振りました。やっぱり話し合いは大事だと思うんだ。何の説得力もない。パークはエデュケーテッド。レベルアップごとに、スキルポイントが2つ余分でもらえます。乾杯をしよう。若さと過去に苦難の時は今終わりを告げる。小学生かな。刑務所の所長ですかね。これはその所長のターミナル。刑務所は漁り尽くしたので、プリムに向かいますか。パウダーギャング関連のクエストがエディから受けられそうだったけど、好感度が最低だったから殺すしかなかった。来世の運び屋に期待しよう。プリムが見えてきました。お、なんだ。Hey, where the hell do you think you're going? Prim is off limits. どういうこと？ Some convicts from the prison up the road have taken over the town. Everyone inside is either dead or in hiding.
What's more, there are 2 tribes of raiders causing trouble in this area as well. You'd be safer heading back up to Good Springs. またパウダーギャングか。困ったものです。Be careful. You may want to talk to Lieutenant Hayes. He's in a tent down the road. NCR の注意とやらと会話してみます。The mission isn't a problem. The problem is with supplies. I'm trying to get some reinforcements here, maybe some guns with some firepower, but shit. Things are just going slow. Most people just call it NCRCF. That's さっきの無所は NCR 構成施設っていうのか。A little bit ago, the ガンディ大統領を崇めてるのかな。 Killed the guards that weren't able to escape, and I've been ransacking the area since then. まあ、その施設はさっき解放しましたが。Not much. They've taken it. They got organized fast. Thankfully, the small group in town here seemed to split off from the main force. NCR はプリムを睨んでるだけで何もしなさそうなので、運び屋が乗り込んで何とかしましょう。こいついつも地雷に引っかかってんの。職場に着きました。廃業してそう。あ、アイテムバッグだ。ラッシュの家とやらに入りました。この上に、モハビエクスプレスのネオンがあるので、ここが運び屋の職場なのかな。壊れたロボットがありますが、スキルの関係で直せませんでした。エクスプレスの管理者に自分の配達業務を聞くというのがクエストの目標ですが、ここに管理者はいないですね。プリムのどこかにいるのかもしれない。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。プリムにもついたことですし。次回はプリムを探索していきます。やるぞい。いいですね。ほな、プリムを探索していきましょうね。職場であるナッシュの家は物気の殻だったので、そこらにある大きな建物に入ってみましょう。ほな行くどう。I don't know what it was brought you to Prim, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone to hell. この人ナッシュさんじゃん。荒れ果てた職場の管理者さん。I'm a trader primarily, for what it's worth with things like they are. I also run the local Mojave Express outpost. 私もその運び屋なんですけど。Well, I don't got... そういうわけではなくて。スーツの男どもに奪われた荷物について聞きます。I'll tell you whatever I can. That cowboy robot had us hire 6 couriers. Each was carrying something a little different. Pair of dice, chess piece, that kind of... First deadbeat we hired to do the job canceled. Yeah, I got this look when he saw you next down on the courier list. Hope he didn't see any trouble in that package of yours. Maybe he thought your name was bad luck. Enough for me to say. あの荷物を運ぶはずだった運び屋は仕事をキャンセルしたため、私が荷物を運んだわけです。キャンセルした運び屋は、主人公の名前を見た瞬間、様子が一変したらしいのですが。一体何者なんですかね。それに運び屋が運んだあのチップは何なんだろう。Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on them, and he was slinking around by... 撃った奴らについては、ビーグル保安官代理と話すのがいいと。このカジノの向かい側のホテルに潜伏してるようです。すごい目がキラキラしてる。地元民によると、ビーグルは捕まってるようですね。助けに行きましょう。ホテルに突撃します。早速敵を発見です。ショットガンで頭吹っ飛ばしていきましょうね。君が弱い。弱い。いや、この運び屋が異常なんです。FPS 形式になってから、主人公のスーパーミュータント化が否めない。使えるものはすべて奪っていきましょう。生き残るためには仕方ないのだ。
追加のアイテムです。もう所持重量オーバーしそうで厳しいんですよね。アイテム管理もこのゲームの魅力、かな。おい逃げるな。見つけた。スカ。クソザコエイム。普通に狙った方が早い。そして仕留めきれない。追いかけて地獄に落とします。この BGM 聞き覚えあるなと思ったら、フォールアウト1ですね。この世界をうまく表してる BGM。僕にも脱獄囚がいたので、天女様の元に送って差し上げます。あとは、ここのリーダーとやらだけです。はあ。これで殲滅完了かな？あ、さっき逃げたやつだ。小銃思いっきり外れてましたけど当たるもんなんですね。自動追尾弾でしょ。マルコ・ゲブラーミン君。美味しそう。なんだこのおっさん。捕まった保安官代理でしょ。今はそんなことより略奪だ。I don't suppose you came here to rescue me. I'd cross my fingers, but my hands are numb. あんたがビーグルか。どことなく頼りなさそうな感じがする。It's a pleasure to meet you. I'm in a bit. ほい解放。Oh, that's just marvelous. 一緒に戦わなきゃ撃つぞゴラー。こんなこと言われたらおしっこちびっちゃう。Oh, why, of course. I'd never let you fight my kidnappers with my help, but without it. You lead the way. 自分だけ逃げる気満々の保安官。どうやって保安官代理についたんですかね。おや、ビーグルの日誌とやらがありますね。ひったくって聞いてみます。This is most unusual. The powder gangers have visitors today. I guess there's a first for everything. Now those tough-looking fellows must be great cons. I recognize those funny helmets and leather vests from stories I've heard. So what are they doing with that dapper gentleman who wears a checked suit? I wouldn't mind a suit like that. They're talking about heading south toward Nipton, then west to Novak where they'll meet up with someone. I guess I could track them if I needed to, but the town of Primm needs me here to serve and protect. Oh my, I think I've been spotted. 奴らはニプトンというところからノバックに向かったらしい。それにしても、カーンズの連中はしぶといですね。1や2であれだけボコボコにしたのに、まだ存続してるなんてね。Well, that was quite an adventure. We taught those breaking myself out. Problem is, there's still no law in Primm. What are we to do the next time ruffians menace? ビーグルによると、プリムの秩序は回復していないと。じゃあ保安官を雇わないとね。I heard the powder gangers talking about someone in the prison named Myers who has some Also, with the NCR so close by, you may be able to get them to take over the town. Not sure why they haven't helped out already. 彼曰く NCR 構成施設にいた元保安官のおっさんか NCR に助けを求めるのはどうかと提案されました。ほな、おっさんのところに行くどう。Assuming an NCR pardon comes with the job, and it had better. I also need to be able to do things my own way. Due process has its place. But sometimes... やってもいいけど、おっさんの好き勝手にさせてほしいって。おっさんの独裁政治ってこと。NCR にもこのことを話しておきましょう。What we need more than anything is bodies. If we had just one more squad, we could easily install a sheriff and still handle our primary objective of protecting the interstate south of here. If you'd like to see the NCR Knight at Mojave Outpost may be able to help. NCR 側によれば、人数がいればプリムを守っていいって。Knight. 運び屋一人で街を奪還したんだから、そんなんいらないよ。このプロテクトロンを改造して、保安官にすることもできるようです。短気なおっさんか、臆病者の NCR よりこっちの方が良くない？お、そうだな。Law enforcement protocol was reinstated, partner. Initializing use of force authorization. Authorization found. Yeah! 新たな保安官の誕生。感情を持ち合わせない平等な保安官として活躍してくれるでしょう。The bisons. レベルアップだ。エクスプローシブ、ロックピック、
スピーチに振りました。Well, my problem is that I'm no longer a deputy. I'm just a beagle now. Slim's alright. I don't wish him no harm, but the law to him is a set of logic. Not everything is black and white. Not sure a robot can ever understand that. なんやねんその態度。文句垂れるなら君がやればいいじゃないか。アホ！ちょっと何してるんですか？いや彼の態度が気に食わなくて。まあ仕方ないね。あ、無駄足おじさんだ。怒ってるかな？ Need to talk about something? 特にそんな感じでもなさそう。Watch yourself out there. じゃあな。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。プリムも解放したことですし。次回はノバックへ向かいます。やるぞい。いいですね。ほな、ノバックへ向かいましょうね。まあ、スーツの男はニプトンを経由して、ノバックへ向かったようなので、先にニプトンへ向かいましょうか。誰かいますね。光線しにどっか行きましたよ。おや、あれは？あ、パウダーギャングですか。じゃあ殺してもいいね。ボロロ？誰かと戦い始めました。この隙にやってしまえ。やりました。で、誰が戦ってたんだろ。NCR かな。なんだこのおばさん。ジャッカルギャングですって。リーダーの走行がえらい薄いですが。撃ってきたので処理します。よし。外にいたギャングは片付けました。じゃあ、建物に入って物色しますか。なんだこいつら。女性比率多いな。男は尻に敷かれてそう。またね。役立たずね。キモい。キモい。ダイナマイトで吹っ飛ばします。シュッ。シュッ。シュッ。こんなもんか。あと1回。あ。いえ。危ない。おやすみ。虫と人の死体がある場所でよく寝られるな。心臓が太いのだ。ニプトン行こう行こう。なんだ。ゆかりさんの追っかけかな。やだ。ガソスタに着きました。あ、ラッドスコーピオンだ。旧作序盤の難敵もこの通り。雑貨屋とやらがあったので入ったのですが。店主はもう死んでそうですね。あ、日記だ。市長の日記だそう。スターボトルキャップとやらがあるぞ。どこかで高く売れそうですね。市長の日記を読んでみますか。どうやらニプトンの市長が、リージョンのために働いていた時の日記のようです。
ギャングか NCR からバレたら街が崩壊させられませんか？でも、リージョンの依頼を断っても崩壊させられそう。Hey there, need anything? いらないものを売っていきます。これが、市長の日記で出てきたモハビアウトポストか。あの像は？デザートレンジャーと併合した時の記念像ですか。そういえば、フォールアウト1に出てきたティコさんはデザートレンジャーでしたね。はえ、かっこいい。Patrolling the Mojave almost makes you wish for a nuclear winter. おっすおっす。Coming from the north? Must be crazy to brave those roads. ここって具体的にどんな場所？ Outpost. Mojave Outpost. Watching a lot of nothing feels like a big Brahmin pen for caravans. They've been stopped for a while, waiting for the roads north to clear. Or the clearance papers to go through. Looks like you've walked away, so if you need to shake the dust off, head to the barracks at the bars there. Not much, but better than nothing. ほな。 Watch yourself. とりあえず、仕事がないか探しますか。どうも。Caravan, citizen, pilgrim, or... 運び屋です。ドヤ顔で言ってそう。Just need something for the logbook, keeping tabs on traffic throughout the outpost. Although mostly just in, not out these days. If you're looking for the commanding officer, he's in the back. Although, he's got a lot on his plate, so if you speak with him, keep it short. Also, if you need any gear checked, we can get you up and running again. Once you fill out the work orders and sign for the parts, of course. お仕事ありますか？ Help? Oh, well, you could speak to Ranger Jackson. He might have something for you. He sort of runs things around here. Mostly ends up sending reports back west that aren't filled with the best news. よし、ジャクソンと話しましょう。Looks like we got a new visitor in the old Brahmin pen. Not many people coming here in a hurry, only passing through. And if you're passing through, you picked a bad time. Road north has gone to hell, and if I let a caravan through, they won't make it. 口ひげ引っ張りたい。こら。 Help? Now look, I appreciate... you know what? Yes, I could use the help. And you look like you can handle yourself. I need to get the caravans moving again. That means clearing a path north. There's too much crawling the asphalt up the road to allow it. 虫退治ですか。やりましょう。他にも仕事がないか探します。Work around here? Might check with Jackson in the main building, or Ghost up on the roof above, but watch out. She's kind of a bitch. Don't tell her I said that, though. 屋上のゴーストに会いましょう。You a courier? If so, this might be your lucky day. If you don't mind walking a bit. And your eyes are good. 報酬は何すか？ The pay? The pay is a good goddamn thanks from the heart of the Republic. Just shitting you with the NCR line. Done wonders for morale around here. President Kimball keeps saying getting shot at is its own damn reward. Do this job for me, though. I'll do what I can. People know I hate most everyone, so if I put in a word for you, that's gold. ほんでその内容は？ I think there's trouble in Nipton. No traffic from there on the roads. And while I can explain that away, smoke from the town I can't. I'm sure it's been hit. What I need to know is if they survived it. Might be powder gangers with all that smoke in the air. If there's anybody left, they'd be in the Nipton town hall. Go there. Check it out. Let me know what you find. まあやるけどさ。 Got my post. Don't think I wouldn't go too. If trouble's hit Nipton, town's got enough camping spot. Not about to have Jackson bust my ass again, though. Alright. Look at you. All fired up and ready to go. Wish the others around here had that kind of attitude. Listen, I don't want you getting killed for this. So if you head there and run into trouble, I'm asking for eyes and ears, not your life. Alright? リプトンへ出発します。その前にジャクソンから依頼された虫退治やります。ひも。ボン。ボン。スカイリムはノルドのものよ。やりましたか？虫退治おしまい。このままリプトンへ直行。
ニプトンロードピットストップへ到着。なんもねえな。わあ。またお前らか。顔色悪いね君。どうせ人食べてるんでしょ。はい消毒。カウボーイリピーターをゲット。あ、現実だとすこぶる見えやすいけど、ゲームだとクソサイト認定されるやつだ。レベルアップだ。ガンズ、ロックピック、サイエンス、スピーチを上げました。パークはタフネス。防御力アップです。シャー。何やってんだあいつら。変な走り方するな。Did you see that? That crazy bitch just attacked me out of nowhere. そう。なんでそんなことに？ No, none at all. We've been traveling together since I picked her up a few days ago, and she's been friendly this whole time. We'd actually been flirting a little when she suddenly pulled a gun out and began yelling at me to hand my caps over. Now that I think of it, though, she laughed when I threw her my money. I think what she really wanted was my Lucky Charm necklace. イチャつくな。幸運のネックレスって？ Yeah, every once in a while you can find a cap with a blue star on it. They're pretty rare, so I started collecting them. Once I had enough, I made a necklace out of them, since I thought they were lucky. あ、ガソスタで見つけたキャップのことか。ここは、運び屋の話術スキルを活かして、彼に手放させることにしましょう。Really? I had no idea. And here I've been carrying them all this time, never knowing how dangerous they were. What do you think I should do with them? Bury them or something? 私によこせ。まあ、そうするのが一番いいでしょう。They're all yours. I sincerely hope they work better for you than they did for me. 7枚ゲットだぜ。使い道は未だわからず。おや、この人も2枚持ってる。転売ヤーには渡さんぞ。なんだあのおっさん。そして、ニプトンの街は燃え、リージョンの旗がはためいています。こっち来る。Yeah! Who won the lottery? I did! Smell that air! Couldn't you just drink it like booze? 役でもやっているのでしかね。ドラえもんのいなかった世界線のびた。Are you kidding me? Never felt better. Yeah! くじって何のことやら。What lottery? The lottery! That's what lottery! Are you stupid? Only lottery that matters! Oh my god! Smell that air! パウダーギャング。Powder ganger? What? I mean, yeah, it used to be, sure. But not no more. Powder gang is small time, man. I'm a winner! I won the motherfucking lottery! Later. 放っておいたらヤバそうなので処理。これが九段のくじか。ニプトンはひどいありさまですね。ギャングではなく、リージョンがやったのだと思われます。人が貼り付けにされてる。あ、ギャングだ。じゃあいいか。なんだあのコスプレ集団。足を狙え。Don't worry. I won't have you lashed to a cross like the rest of these degenerates. It's useful that you happen by. I want you to witness the fate of the town of Nipton, to memorize every detail. And then, when you move on, I want you to teach everyone you meet the lesson that Caesar's Legion taught here, especially any NCR troops you run across. 市長の日記のミスターフォックスってこいつか。で、
ここで何をしたの？ Where to begin? That they are weak and we are strong? This much was known already. But the depths of their moral sickness, their dissolution, Nipton serves as the perfect object lesson. Nipton was a wicked place, debased and corrupt. It served all comers, so long as they paid. Profligate troops, powder gangers, men of the Legion, such as myself. The people here didn't care. It was a town of whores. For a pittance, the town agreed to lead those it had sheltered into a trap. Only when I sprang it did they realize they were caught inside it too. 市長のせいじゃん。 Yes, and herded them to the center of town. I told them their sins, the foremost being disloyalty. I told them that when legionaries are disloyal, some are punished, the others made to watch. And I announced the lottery. Each clutched his ticket, hoping it would set him free. Each did nothing, even when loved ones were dragged away to be killed. あ、のび太のくじはこいつが配ったのか。それで、のび太は一等を当てたわけですね。Ha! Innocent. Hardly. Cowardly, though. They outnumbered us. Yet not once did they try to resist. They stood and watched as their fellows were butchered, crucified, and burned. One by one, they stood and hoped their turn would not come. Each cared only for himself. まあ今は、お前の言うことを聞くよ。今はね。Then I bid you Wale, until we meet again. では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。リプトンの現状も分かったことですし。次回はリプトンのタウンホール探索から。やるぞい。いいですね。ほな、リプトンのタウンホールを探索していきましょうね。わあ。汚い。シャン。イエー。人の死体近くに地雷置くとか邪悪すぎるだろ。あ、どこかを開けれそうな鍵だ。地雷の爆風で吹っ飛ばなくてよかった。シャン。先ほどの鍵で開けました。イエー。リージョンの奴ら、ワンコを置き去りにしてるじゃないか。ちゃんと責任を持って帰。1階は探索したので2階へ。いざ鎌倉。ひえ。いっぱいいる。あいたた。どんだけ置いてってるね。動物愛護団体に訴えられろ。あ、イエー。またやってるよ。ここは会議場か何かかな。くじも置いてある。ここで当選の当たり外れとか聞いたんだろうか。では3階へ。ここだけやたら豪華なので、ここは市長のお部屋かな。ターミナルを覗いてみましょう。
いろいろと自分の利益になることをしていたみたいですが、すべてパーになってしまいましたね。市長にももちろん、くじが配られたようですが、運が悪かったのか、生きている姿はありませんね。スキルが低くて開けられないや。中には何があるんでしょうか。鍵で開けたところを見るのを忘れてました。ここは地下倉庫ってところかな。ああ。武器がたくさんだ。ここの住人はリージョンに抵抗しなかったので、この武器が使われることがなかったんですね。ありがたく使わせてもらうよ。タウンホールの探索は完了したので、外に出ましょうか。もうすっかり暗いですね。この貼り付けの人たちは、楽にしてあげましょう。ま、今まで悪どいことやってきただろうし。因果応報。なんだあのおっさん。のび太以外に生きてる奴がいたのか。Are you fucking kidding me? First I get my leg smashed, and then in walks the Powder Ganger's grim fucking Reaper. What the fuck have you got against us, man? Jesus fucking Christ! If you want me dead, just give me 15 medics and I'll fucking OD for you, okay? Fuck! パウダーギャングってこんなのばっかなんですかね。I don't know. I just love it here. What the fuck do you think, asshole? Prize for second place was I got to live, but they beat my fucking legs with hammers. I'm fucking crippled, get it? ムカつくからあげない。Bullshit. You're holding. You just want it all for yourself. Luck, that's how. I'm just that fucking lucky. You're looking at the second place winner of the Nipton lottery. That asshole Swanick took first place. So him they let walk. くじの具体的な内容を教えて。It ain't like we came to Nipton to play it. Me and my crew had it worked out to kidnap some NCR troopers who come to town to get laid. Had it all worked out with the scumbag mayor. We were going to ransom them off, keep their weapons for ourselves, a nice score. でも、結局うまくいかなかったんだよね。We get in position, and next thing we know, we're surrounded by those fucking Legion freaks. They dragged us and everybody else into the center of town. And that asshole with a dog on his head, he starts talking about how we're bad people. He said we needed to be punished for what we did. Not all of us, but some of us. And then he gives everyone a fucking lottery ticket. その後はまあ。What do you think? He started drawing tickets and that's how people got punished. First up was the lucky losers. They got decapitated. Guess that's lucky cause it's pretty quick. Then came the crucifixions. God damn, but those went on and on and on. Third place runners-up got enslaved. I got the fuck beat out of my legs, and the winner, they let go free. そういえば市長は Him? When his ticket came up, they burned him alive on a pile of tires. 後で見に行こう。Yeah, a bunch of those Legion fucks dragged him off right away. They were headed east, if you're feeling heroic. まあ、やれるだけやってみましょうか。面白そうだし。Don't act like you'd be doing me a favor. I don't give a fuck. The Legion happened. What the fuck? 最初は会話を聞いた後殺そうと思ったけど、いろいろと教えてくれたから薬あげるよ。話してたら好きになってきた。You're a fucking dream come true, ain't you? How much you gonna give me? 3つあげる。3 doses? That's almost enough for a party. Bye. 一応、くじの当選者は3人いたようですね。3等の人は奴隷になったらしいので、さぞこき使われることでしょう。そういえば、本筋のスーツの男の手がかりはニプトンでつかめそうにありませんね。ノバックへ向かったとのことですが、案外、3頭の奴隷がスーツの男だったりして。ありそう。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。ニプトン探索も完了したことですし。次回は、ニプトンの現状を NCR に報告するところから。やるぞい。いいですね。ほな、ニプトンの惨状を報告しましょうね。
では、前哨基地にひとっ飛び。Something else you wanted? ご覧の通り、UI 変更のモッドを入れました。他にもフォントを変更してたり。なんでリージョンに取り込まれてるんですかね。壺とかすぐ買わされそうな運び屋。What? There's no way. We're miles from the Colorado. They aren't even waiting for the dam to fall. They're already inside the borders. We'll never stop them. Not at this rate. We're doomed. Thanks for bringing the word. Even if the news is bad, I'll let the men know. あ、そういえばコスプレ野郎にリージョンのことを広めといてって言われてましたね。一応軍曹に報告したことで、その悔いは終わりみたい。Appreciate the help. Wish I had more work for you, but nothing else on the radar at the moment. お金ちょうだい。No, I mentioned you might accidentally get supplied, and I meant it. Not allowed to contract mercenaries at the outpost. Still, a requisition form or two can get lost, and they're not gonna come check. So here you go, just between us. なんだ、ちゃんとくれるのか。くれなかったら地面に転がって、ただをこねるところでした。You check out the Nipton Town Hall yet? Smoke trail's not getting any shorter. ニプトンは滅亡したよ。Legion this far west? You're fucking kidding me. That's not outside the border. They're moving in, and fast. Nipton wasn't the most friendly town, but... Alright, thanks for checking on that. Wish it set my mind at ease. Now I'm more on edge than ever. 知り合いでも、あの町にいるんすか？ In Nipton? Hell no. Town was a shithole, asking to be burned. Just not by Legion. Nobody deserves that. Well, thanks for hoofing it there and back, even if it was bad news. Wish we could spare the troops to go hunting, but orders are to stay put. Fucking Mojave's going to hell, and all I can do is sit here and watch. これで報告はすべて完了したので、ノバックへ向かっていきましょう。なんや。Hello there. It's good to see a friendly face. I almost took you for a raider, I did. Name's Malcolm. Malcolm Holmes. Don't suppose you'd care to trade. I'm missing a few essentials and... screw this. Lying just ain't in my nature. I'll tell it to you straight. I've been following you for a good bit now. なんだこのおっさん。ゆかりさんのストーカーじゃないですか。It started off innocently enough. I was traveling, as I often do, and happened to observe you picking up one of those blue star caps. You didn't show any reaction to it, so I figured you didn't know what you'd gotten your hands on. またあのキャップですか。あのカップルが奪い合いしてたやつね。There's an old wasteland legend that says somewhere out there is a fabulous treasure from before the war. Those caps with the blue star on them, the tale goes, are the key to that treasure. They're called sunset sarsaparilla stars. へえ、宝物。一体どんな宝なんですか？ No one knows. Money, weapons, water. It is, or maybe was, something of value, and that's enough to get people motivated. It's said that the treasure is guarded by a man named Festus, and he's the one who asked for the blue star caps. It's also said he's been around since the war, standing a lonely vigil, waiting for someone to come and take the treasure off his hands. That'll make him pretty damn old, but I've met a few people in my travels who claim they actually met him, and they weren't the lying type either. 宝の番人もいるのか。ムキムキの老人が座ってそう。 I gave it up years ago. No problem. If you do end up trying to collect more stars, watch out for a man named Alan Marks. He's killed several people for their stars already. このおっさんとキャップの奪い合いになると思ったけど、そんなことはなかった。ただの親切おじさんじゃないか。では、ノバックへ行きましょうか。なんだこのクール。ブライト信者ってなんや。あれは？もしかして、ニプトンの三頭くじの人かな？
そうみたいですね。なんか派手にやってる。レベルアップだ。バーター、ロックピック、サイエンス、スピーチに振りました。グレネードすり渡しキルで、評判悪化を避けて殺せないかな。あら、ダメみたい。今はリージョンと敵対化したくないから、ギャングの奴隷はこき使われといて。Ranger Station Charlie. We're responsible for keeping the highway up through Novak civilized. 至るところに NCR の基地ってあるんですね。まあ、リージョンの件もあるしね。All quiet at the moment. おろ、銃声だ。リージョンが行商人を襲っていました。NCR 基地の目の前で大胆すぎる。死んだ行商人の懐からはきっちりと略奪しました。ノバックへ到着しました。三頭くじの奴隷はスーツの男ではなかったので、ノバックを通過したことは確かでしょう。町の人から情報を集めませんと。What can I do for you? この人は医者かな。なんか目が怖いよ。Between you and me, I don't think she studied at an accredited institution. She hasn't paid me anything yet. Should I be worried? 今すぐ傭兵やめろ。She hasn't paid. では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。ノバックに着いたことですし。次回は、ノバックのクエストを進めていきます。やるぞい。いいですね。ほな、ノバックを探索していきましょうね。まずは、運び屋を襲った男たちの行方を聞き込みしましょう。ノバックの特産品かな？今の時代で欲しがる奴はいないでしょう。Hey there. If you want to buy something... あの変な男どものこと知らない？ Sure, but he didn't buy any souvenirs, if that's what you're wondering. Sounded like he didn't have his money with him. His friends seemed disappointed about it. Heck, I would be too if I found such a fine store and left my money elsewhere. Manny might know more about him. Thought he might have been friends with one or two of them. He's up in the dino mouth during the day. マニーとかいうのが知ってるみたいですね。恐竜の口っていうのにいるらしいぞ。マニーじゃなくて、ブーンって人がいました。ここは、見張り台的な役割を果たしてるのか。God damn it. Don't sneak up on me like that. What do you want? 人見知りかな？まあ見に来ただけですので。There's nothing up here. マニーっていう人がいるかと思ったんですけど。会話スキップしちゃった。せっかち。I don't have friends here. よそ者には厳しいんですかね、この人は。仕方ないね。No. No, you're not, are you? Maybe you shouldn't go. Not just yet. 一体何を言ってるんですかね。面倒ごとのフラグだよ。I need someone I can trust. You're a stranger. That's a start. I want you to find something out for me. I don't know if there's anything to find, but I need someone to try. My wife was taken from our home by Legion slavers one night while I was on watch. They knew when to come and what route to take, and they only took Carla. Someone set it up. I don't know who. 奥さんを撃ったやつに復讐したいのか。身内に手引きの犯人がいるから、運び屋が適任ってわけですね。My wife's dead. I want the son of a bitch who sold her. Bring him out in front of the nest here while I'm on duty. I work nights. I'll give you my NCR beret to put on. It'll be our signal so I know you're standing with him. And I'll take care of the rest. I need to do this myself. 奥さんを奴隷商人に売ったやつに復讐をするため、ノバックの住民からその犯人を見つける捜査をすることになりました。And one more thing. We shouldn't speak again. Not until it's over. No one in town knows that I know what happened to my wife. Best they never know. Or the Legion will be after me next. この時点で、メインクへのマニーから話を聞くことについて、
すっかり頭から抜けてしまいました。面白そうなクエストが舞い込んできたからね。男どもの行方を追ってるだけなのがつまらんのだ。We haven't met yet. You must be new in town. I'm Andy. この人は NCR レンジャーですかね。レンジャーは一般的な NCR 兵士に比べてくっそ強いらしいです。Was with them. That was back when my arm and leg used to work better. I still like to pretend I'm a ranger though. I'll check in with the guys up at the station pretty regular on the ham radio. Sometimes they stop by, tell me they're paying their respects, the smug bastards. では、ブーンの聞き込みを始めましょう。Had his wife taken. I don't think he'll ever be the same as he was. Damn shame. I told the rangers up at the station to keep an eye out, but there's just too much ground out there for them to cover. Carla was a knockout. Whenever Boone walked around with her, he always had this funny grin on his face like he couldn't believe his luck. I know we couldn't. That wasn't the only reason she stuck out, though. That girl never minced words. If she'd had better food or hospitality, she'd let you hear it. Trouble was, she usually had. I don't think she meant it. She really was a sweet girl. I think she just wanted to remind herself that there's still nicer places in this world than Novak. Who could blame her for that? 奥さんは都会に憧れてたのかな。それゆえ、逃げたと思われてるのか。Yeah. There's a move we have in the Rangers for knocking an opponent off his feet. Saved my butt a bunch of times. Maybe it will for you too. Let me show you how it's done. 足を怪我して引退したアンディを励まして、格闘術を教えてもらいました。緑だるまには効かなそう。Well, welcome to you. You look tired from the road. Why don't you relax a spell? Let this fine town take care of you. 人の良さそうなおばさんだ。Nothing that wouldn't be wrong with any man who loses a wife, I suppose. Poor dear. I know he thinks she was kidnapped, but I'm not so sure she didn't just run off on her own. You could tell she was thinking about it ever since they arrived. やはり住民には逃げたと思われてますね。孤立してたらしいからな。How should I put it? I guess you could say she was kinda like a cactus flower. Real pretty to look at, but there was just no getting close to her. She never did take to living here. She liked the big lights and fast living of New Vegas. I got the feeling she was trying to get Boone to leave with her, but I guess she got tired of waiting. 命の恩人、ビクター君じゃないか。なんでこんなところに。Well, butter my butt and call me a biscuit if it ain't my old friend from Good Springs. ここで何してるんですか？ Don't rightly know. I just got the notion to make my way to New Vegas. Reckon I'll find out when I get there. こいつもう黒幕だろ。Who's here? What brings you here? ブーンの奥さんについて。Boone. That's that sniper fella. Works in the dinosaur, right? I only met them but once or twice. They seemed real happy together. I really ought to get to know them better. They're probably nice folk. Well, to be honest with you, I don't really know them two as well as I might. I remember she had an edge about her, like she'd rather be someplace else. This kind of life ain't for everyone, that's for darn sure. このおじさんは家畜が殺され続けているので困っているそう。深夜になると銃声が響くみたいなので、運び屋が金目で睨みつけて監視しましょう。不老者のおっさんは何か知ってる？ Seen it all. Seen shadowy folk come to his room and leave again in the middle of the night. Thought one might have gone in the lobby too for a spell. Could be that person went in to get something. Or used the John, maybe. Mighty interesting either way, you asked me. I thought it was cannibals, come to eat us all for sure. So I kept out of sight. But now I know better. その部屋に訪れた人物とは？ Mole rat men come up from the underneath to steal young women with promises of riches and fancy mud mansions with all the latest designer appliances.
They covered our lady folks' long hair for wigs, it said, being either bald or balding themselves. モールラット男は奴隷商人のことか。さっき話した人の良さそうなおばさんが経営してるホテルで誘拐の証拠を見つけろと指示が出されました。つまり、あのおばさんが犯人ってこと？ロビーというのはおそらくホテルのことでしょうから、そこで商談が行われたのでしょう。おとなしそうなふりしてこいつはやりますね。あまり住民と関わらない奥さんを嫌ったんでしょうか。これ見よがしな金庫が怪しい。本人の真後ろで堂々と開錠するな。あ、売買契約書とな。ブーンと奥さんの間には子供もできていたのか。彼女と子供含めて1500キャップになっちゃった。噂されていた彼女の逃亡説は全くのデタラメでしたね。女主人を処する前に家畜問題を解決してしまいましょう。夜になりましたがどうでしょうか。ナイトキンだ。マスター直属の兵士ですね。まあマスターは爆散してしまったので、彼らは職のないただの筋肉野郎です。おファ。ミニガン持ってる。そんなものは置いて。どこ行くねー。逃がしませんよ。にゃー。これで家畜問題はクリアですね。冷え。安らかに眠れ。Well, I don't know how you've done it, but I do know how I can thank you. Please take this, compliments of Alice and myself. And help yourself to anything in that freezer over yonder. We got more steaks in there than we'd be able to eat in a year. 第2の実家ができました。第1は毒のところです。来るんだよ。Okay, if that's what you think. 彼女を恐竜の前に連れて行けば、あとはブーンが対処してくれるでしょう。すごい早歩き。待って。あ。目の前歩いてたキャラバン隊が腰抜かしてそう。That's it then. How did you know? 契約書を渡しましょう。間違っても殺して欲しかったからなんて言わないように。I guess I shouldn't be surprised. It'd be like them to keep paperwork. Here. This is all I can give. I think our dealings are done here. I don't know. I won't be staying, I know that. Don't see much point in anything right now, except hunting legionaries. Maybe I'll wander. Like you. お、仲間か。いいですね。You don't want to do that. そう言わずに一緒に行こうよ。二人の方がいっぱい殺せるだろ。Yeah, that might be true. That's reason enough for me to take you up on it, I suppose, but this isn't gonna end well. Fine. Let's get out of here. ブーンが仲間になりました。やったね。First NCR Recon. It's a sniper battalion. Sees a lot of action. They moved us around a lot. I was stationed at Camp Golf for a while. Last I heard, they're at Camp McCarran. ブーンは元 NCR か。狙撃の腕もいいはずですね。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。仲間を得たことですし。次回は、本筋のマニーに話を聞きます。やるぞい。いいですね。ほな、マニーに話を聞きましょうね。マニーも帽子を見る限り、元 NCR っぽい。What's going on, man?
チェック柄のスーツ男知らない？ Sure I know him. What do you want with him? そいつに恨みがあるんだよな。あいつの頭にも弾をぶち込まなきゃ。Doesn't surprise me. Guy seemed like he'd do whatever it takes to get what he wants. Probably makes a lot of enemies. Well, listen, I can definitely help you find him, but I've got problems of my own. Maybe we can do a trade. You need my help. There's something I need too. いつものお使い。Novak, it's home for me now. I want that to be for good. I like it here, and I've left too many homes behind. But the only resource we got here is junk. Without that, people wouldn't have anything to trade. They'd all have to leave. We get most of it up the road from the old rocket test site, but a bunch of ghouls showed up one day and took it over. We can't get in there now. I would, but I've got to watch the road. Caesar's Legion has been taking territory just east of here. They took Nelson. If we let our guard down, they might attack. All it takes for the Legion is for them to sense weakness. Well, they gotta go, or this will be a ghost town before long. Doesn't matter to me what you do. As long as the ghouls are out of there, that's good enough for me. じゃあ運び屋がやってあげる。It'd mean a lot to me. Boone's a sniper, same as me. Used to spot for him when we were enlisted with the NCR. After we got out, I talked him into settling down here. So, here we are. I'd introduce you, but, we're not so friendly right now. そのブーンさん、真後ろにいますよ。Me and his wife, we didn't see eye to eye on some things. We had some pretty big arguments. One day, she turns up missing, and he hasn't said a word to me since. Were they tough? I was in the cons, man. It doesn't get any badder. マニーは元カーンズの様子。じゃあ、奴らの行き先を必ず知っているでしょうね。シャン。その右手のライフルしまおうよ。怖い。シャン。マニーのターミナルを覗き見してたら、奴らの行き先が分かってしまいました。彼らは、ボルダーシティというところに向かったようです。シャン。さて、マニーのお使いをする必要はなくなったわけですが、グールが発生している施設が気になるので行ってみましょう。シャン。しばらく直進です。わあ。すっげえびっくりしました。いきなり発砲しないで。君のことだよ。シャン。陣地がありますね。警戒していきましょう。下手くそこら。シャン。お目当てのレプリコン施設が見えてきました。グールの皆さんもお出迎えの準備をしていますね。古の登山方式は使えません。シャン。あ、ちょっと。勝手に戦闘しないでブーン君。困ったものですね。シャン。というわけで、レプリコン実験場に着きました。ミサイルかロケットの実験場かな？シャン。あ、ブライト信者だ。ここにも。ということは、ブライト信者たちがここに集まっているか、集まっていた？もしかしたら、教祖のブライトがいるかもしれません。信者の死体がいっぱいあるので、レーザー系の武器修理がはかどる。これは助かります。シャン。ブーンのおっさんみたいな装備は心もとなかったので、ボルト13のスーツを着てもらいました。お前は今日からボルト13の住人だ。ほな行くどう。外のグールは片付けたので、勝ち込みします。Go to the big room on the east side of this building and take the metal staircase all the way up. And hurry. 話せるグールかな？ Who I am doesn't matter, smooth skin. Stop wasting time and get up here. とのことなので、直接行って確かめましょう。All right, smooth skin. I'm letting you in. You better watch yourself. I'll sure as hell be watching you. お邪魔します。God, but are you ugly. Get upstairs and talk to Jason before I throw up just from looking at you. こいつ、グールじゃないぞ。Your pranks won't work on me, Smooth Skin. They won't work on Jason either. 自分をグールと思い込んだ精神異常者だ。
ジェイソン・ブライトを見つけました。こいつ光ってるな。Hello, Wanderer. Please forgive us our humble surroundings. Our true home awaits us in the far beyond. Have you come to help us complete the great journey? いや、のバックで問題になってるので。グレートジャーニーってなんだよ。I am Jason Bright, the prophet of the great journey. All the ghouls you see here are members of my flock. And they've been shooting them down like animals, haven't they? Those ghouls were members of my flock, even after the madness consumed their minds. We never let them wander free. We kept them safe on the first floor. We kept them contained. The demons must have let them out, somehow. And now they are lost forever, denied the salvation and healing glow of the far beyond. Please, Wanderer, bear in mind that every feral ghoul you spare now is one that we can save later. Once the way is clear, our feral brothers and sisters will accompany us on the great journey. If there are any left. 丁寧な言葉遣いだから反論する気になれない。そうやって人は騙されていくのですよ。We wish to escape the barbarity of the wasteland, especially the violence and bigotry of its human inhabitants. The Creator has promised to my flock a new land, a place of safety and healing, a paradise in the far beyond. Preparations for the great journey were nearly complete when the demons appeared. グレートジャーニーは楽園への計画ってことか。しかしそれは悪魔とかいうのに妨害されたようですが。Except it might be more accurate to say they never actually appeared at all. The demons are invisible. Where one of them stands, the most one sees is the air shimmering like sunlight on water. They set upon us as we were on our way to worship one morning. We had just entered the basement. My flock fought bravely and killed a few, but at such cost. Nearly half of us died or went missing. The rest of us retreated up here. One of the demons raved at us, but they have not tried to attack us since. Still, their demonic presence brought all progress towards the great journey to a standstill. But now you have come. Once again, the Creator has sent a human to help us across a seemingly insurmountable obstacle. 悪魔はナイトキンかな。どうせ運び屋に排除を頼むんでしょ。Praise the Creator. Bless you, Wanderer. Bless us all. As soon as the underground has been rid of demons, preparations for the great journey can resume. このグールたちの行く末を見届けるのが面白そうなので、協力しましょう。そういえば自分をグールと思い込んだ人は本当に人なのか聞いてみましょう。You're referring to Chris. I doubt you had much luck if you tried telling him that he's human. We had the same discussions when he first appeared. Soon enough we realized that Chris was a gift. どうやら本当に人みたい。かわいそう。It is... 地下へ行く道。えい。ナイトキンだ。ステルスボーイ状態だとバッツは 0% なのね。電柱の影から出てきたら色々村。ブーンくん助けて。プラプラリバークラブパ。怖すぎる。あんなドンキで殴られたら中身出ちゃう。わお。なんだあのおっさん。生き残りですか。Come and get it, you big dumb. Hey, you're not one of those things out there. Who the hell are you? 君たちの教祖様に頼まれたんだ。And I bet he told you it's the Creator's will for you to risk your ass instead of him, right? Well, good luck with that. I'd give you a hand, but no thanks. I may look like a corpse, but I'm partial to living. こいつはブライト信者ではなさそう。Guess the outfit gives that away, huh? I never did buy into that religious mumbo-jumbo with the robes and all that shit. It gets lonely out in the wastes, okay? And I don't have to tell you, that Bright's group has got some fine-looking ghoulettes in it.
Or maybe I would have to tell you. Anyway, I helped them out, and they kept me supplied with ammo and pleasant company. 用心棒的な立ち位置ですね。ナイトキンを片付けたら一緒に出ようか。First off, I'm not trapped. This was a tactical choice, alright? I'm no match for those things out there. So I found a good defensive position, and I've been defending it, right? Oh, who am I fooling? I'm trapped. Name's Harland. Pleased to meet you. What happened was, I was escorting folks down to work when those things attacked us. Most of the fight was upstairs, but some folks panicked and made for the basement, and I went after them. Well, turns out there were even more of those bastards down here than upstairs, and things went to shit fast. I couldn't find the others, so I fell back to this room, set up a nice little kill zone. End of story. 一緒に出てくれる条件として、ハーランドの友達を見つけてくれれば、ここから出て行ってくれるみたい。彼女の生死は問わず、確認だけすればいいとのこと。え？ここに来てはいけなかったみたいですね。最初に言え。はぁ。見つけた。お、クリティカル一撃だ。見せ場のないナイトキンかわいそう。ハーランドの友達はすでに生き絶えていました。安らかな顔をしている。Did you find my friend? 死んでました。I see. Well, spare me the details. Damn it. I'm gonna miss that crooked yellow smile. Alright. You did your part, so I'll do mine. Look around up here if you want. I'm gonna make a break for topside. あとは、残りのナイトキンを片付けるだけ。おや。ネームド筋肉だ。理性が残ってる可能性がありそう。Antler says you are the one killing my Ken. Antler says you must die. あ、騙された。対戦ありがとうございました。バンパーソードというクソデカソードを手に入れました。一体運び屋はこれをどこにしまってるんですかね。お尻の穴でしょ。探索してたら宇宙服を見つけました。じゃあこの施設は宇宙船の実験場ってことか。シャトルっぽいものもありますね。では、ジェイソンに報告をが。Is the way clear? 悪魔はいなくなったよ。Praise the Creator, and bless you, Wanderer. The way is clear. I will lead my flock through the basement to the sacred site. I hope you will come find us there, Wanderer. There is much to be done. You did good, Smoothskin. Never thought I'd get out of that room. Later. グレートジャーニーの終わりって、あのシャトルを使うんじゃないでしょうか。すぐ爆発しそう。なんやこのけったいな連中は。グールが宇宙服を着て歩いてる。なんだよ。なんなんだよ。I waited to speak with you one last time before I descended to the launch pad, Wanderer. I want you to know that we will remember for all eternity how you delivered us to the threshold of the great journey. Our preparations are nearly complete, but the rockets that will carry us to salvation are yet missing vital components. If you would still help us, Wanderer, speak to Chris. He can tell you what is missing. There is no way that we can thank you enough, Wanderer. Your arrival here was a blessing. We will remember you always. 自分をグールと思い込んだおじさんも連れてくのかな。Such is the Creator's will. Vision upon vision has shown me that, were Chris to accompany us, he would die in minutes. The radiation around the launch pad alone would kill Chris in minutes. The radioactivity of the far beyond is much stronger. おっさんは置いていくみたい。使えるだけ使っといてぽいというわけです。It is the Creator's will, and I must submit. There is no malice in it. We would take him with us if we could.
では足りないパーツを集めていきましょうか。パーツの一つを見つけました。それとラットスーツもありましたね。うわー、クソデカ月光だ。前作では序盤の難敵でした。気絶してないでさっさと起きて。ラットスーツを着ました。アーティファクト集めなきゃ。もう一つのパーツはギブソンおばさんから250キャップに負けてもらい買いました。これでロケット発射のための準備は整ったはずです。無限の彼方へさあ行くぞ。レベルアップだ。ガンズ、サイエンス、スピーチを上げました。パークは持ち運び重量が増えるストロングバッグ。Jason, that the great journey can begin. クリスおじさんかわいそう。置いていかれるとも知らずに。Everything we need to launch the rockets, Jason. The great journey can begin. なんか喋ってますが、字幕が出ないとわかりません。なんかすごいこと喋ってるんでしょ。あれ？こいつらジェイソンに背を向けてやがる。聞く気なしじゃないか。どんな気持ちや、おっさん。My God, you were right all along. I'm no ghoul. They were just using me. ママ、正気に戻ってよかったじゃないか。あそこ行ったら放射能で死ぬぞ。And dying would be worse than this? Used up and thrown away like garbage? Oh, so I've redeemed the human race, is that it? What a crock. The human race can't stand me. So, you want me to accompany you on your adventures across the wasteland, is that it? のバックで、その技術を活かしていけ。Life among humans again? That's what you're suggesting? I guess it's the only chance I've got. Maybe it'll be different this time. I was never a saint before. I can't believe I'm agreeing to this, but I'll give it a try. You go launch the rockets. I'm on my way to Novak. 人間に戻ったクリス。彼は、ノバックでどうにかやっていくでしょう。ほな、ロケットを発射させるどう。わお。周りが一望できる。サイエンススキルが足りない。コース設定関係ということなので、安定コースや墜落コースを設定できるのかな？フォールアウトだから絶対ありますね。さあ、グールたちを飛び立て。発射！一機すぐに落ちそうなのがありましたね。ゼータ星人に合わないように気をつけてね。そして、ノバックの評判が上がりました。これにて、レプリコン実験場のクエは終了。ノバックへ戻って、マニーに報告です。Welcome to Novak. It's not very exciting here, but the people are friendly enough. My engineering skills have been coming in handy too. I've got plenty to do. Thanks for telling me about this place. クリスはマニーの家で厄介になるみたい。世紀末、男二人。何か起きるわけないだろ。With the ghouls? I'm counting on you. グールたちはもういないよ。Really? Unbelievable, man. I knew that wasn't gonna be easy. But I had a good feeling about you. You look like you've been through a lot. あれ、チェック柄男の情報は？多分、ターミナルで解放されたから、必要ないんじゃないかな。そして、運び屋は崇拝対象となりました。What's going on, man? では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。面白いグールも見れましたし。次回はボルダーシティに向かいます。What is it? やるぞい。いいですね。ほな、続きやっていきましょうね。久しぶりの更新ですね。なんだっけ？ビルダーシティ？に行くんだっけ？何ですか？そのムキムキの人たちがいそうな街は。ボルダーシティですよ、ボルダーシティ。ああ、そうでしたね。
フォールアウト2で出てきた墜落したベルチバードのパイロットがいました。Vertibird pilot. 71 missions and only lost one chopper. Rotor malfunction over Klamath. Hard landing, but I walked away. 確かに、クラマスにベルチバードが落ちていて、付近にエンクレイブの死体と思われるものがありましたね。まさかパイロットが生きているなんて思いもしませんね。ボルダーシティを目指して歩いていたら、発電所のヘリオス湾という施設を発見。寄っていきましょうか。ここは NCR の領域みたい。スナイパーで撃ちやすそうな場所に布陣するな。いや私 NCR の味方ですよ。だからなんか手伝うよ。Your being here is a start, soldier. We aren't exactly overflowing with troopers here. But if you really want to help us, talk to the idiot with sunglasses in the back of the plant building. He's been trying to get this place running for months and hasn't made any forward progress. どうやらお仕事はこの施設を作動させることみたいね。運び屋は優しいから手伝ってあげるよ。But energy, we had a real fighting force here just long enough to take it from the Brotherhood of Steel. Then they got sent east to the dam like everybody else. Caesar's Legion sends skirmishers every so often, prodding for weaknesses mostly. The reality is, if they really wanted it, we'd all be dead. ここは、元は BOS が支配していたようです。なぜか、シーザーの軍団も頻繁に襲撃してくるようですね。We had them outnumbered. Who the hell are you? They bring you in to replace me? They're replacing me, aren't they? なんだこの野郎は。彼が発電所を作動させようとしているファンタスティックです。変な名前しやがって。Sam, how am I supposed to buy chems now? Fine, here. とりあえず薬中からキャップを巻き上げることに成功。薬中からは、東西の反射板ターミナルをメインフレームに接続して施設を作動させ、その後、ストリップ地区と NCR 本部に電力を送る設定をするように言われました。いいのかな？そんなこと頼んで。Very well, yes. I'm part of the followers of the apocalypse. If you're not familiar, we seek... この人は、フォロワーズ・オブ・アポカリプスの一員。フォールアウト1にも出てきましたが、私の場合はエンディングで壊滅してました。一応善人どもの集まりみたいですね。彼によると、ここはただの発電所ではなく、武器も作られていたという。アルキメデスという兵器がここにあるらしい。ならば、BOS がいたことも頷ける。NCR は、まだ、そのことに気づいていないようだ。まずは、戦前のセキュリティに守られているタワーに保内駆動。サクサクいきますよ。ひえ。弾幕が厚すぎる。やったか。気持ち悪いノー野郎だ。死ねえ。うん。えい。その程度？運び屋にかかれば、ロボット程度はなんてことありませんね。無残なスクラップだらけだ。なんだこいつは。サイエンススキルは足りているので、とりあえず作動させよう。うわ。どこ行くねタワーのてっぺんに来ましたが、この施設は太陽光発電施設だったのか。さっきの薬中が、鏡の向きがどうとか言っていたので、ようやく、その意味がわかりました。タワーの制圧が済んだので、東西の反射板ターミナルをメインフレームに接続します。アルキメデス試験というログがあったので見てみると、試験中は屋外に出ることは非常に危険だそう。一体どんな兵器なのか楽しみですね。片方は接続したので、もう片方へ。ちょっと。何してんの？あ、敵の犬かと思ったら NCR の飼い犬でした。ごめんね。あ。ひえ。アホすぎる。それは見逃しませんよ。はあ。なんだこいつは。
メインフレームに接続するために補助発電機を修理します。これで電力を送る設定が可能になりました。ほうほほほ。アルキメデス2ってのがあるじゃないですか。これが例の兵器か。これを選択すれば、外の NCR は全滅しますね。まさか。これまで私はいい子の運び屋でした。しかし、自分の欲望に忠実になることに決めました。これが最初の一歩なのです。ワクワク。ゆかりさんがおかしくなっちゃった。最後にこれを作動させて電力を供給。うひひ。ひえ。お、始まったか。すごい衝撃だ。えぐい量の発電してそう。まだ、アルキメデスの試験は始まってなさそうですね。じゃあ、さっきのメインフレームから指令を出そう。なんてことを。アルキメデス工場防衛システムをセットします。NCR は、モハビのオガンダー。これで、もう NCR とは決別したようなものか。やはりシーザーが一番だよ。はい。やはりシーザーが一番。ゆかりさんがおかしくなっちゃった。では、アルキメデスを見に行きますか。命名は、古代ギリシアのアルキメデスを元にしたのでしょうか。もう敵認定されてる。死ね。モハビは運び屋のものだ。表変が過ぎる。バッツが当たらねえ。もう。あれがアルキメデスなのか？一体どこから？何あれ？日焼けビーム？なんて。おー。衛星兵器でしょうね、これ。そして、NCR からの評価は敬遠へ。当たり前である。なんや。I know the NCR has problems, but I fought with those men. I'll be damned before I betray them. This stops right now. ブーン君は NCR と戦うことを拒否する様子。おう、考えてやるよ。なんだその態度は。当たり前である。あの薬中はどこだ？兵薬中。What the fuck, man? Are you loco? You just killed my paycheck. じゃあしね。じゃんじゃん。建物内の NCR と戦闘。あ、アポカリプスのおっさんやっちまった。アポカリプスからの評価は堅固に。どうも、皆さん、死んでもらおう。KO です。ヘリオス湾、殲滅完了。NCR を殺しまくったのに、ブーン君はまだ離脱しないのか。自分の命の危機を感じてそう。おや、隊長さん。変な奴を信用するからそうなるんですよ。高い勉強代だったね。ボルダーシティに向かいますが、NCR の街のようなので NCR 装備に着替えました。本来の目的である、白スーツの男を追います。街っていうか廃墟だなこれ。まあちゃんとした街がある方が珍しいしね。We've got a situation with some great cons right now. The brass at McCarran has ordered me to lock down the ruins until it's been resolved. いきなり NCR のおっさんが話しかけてきました。グレイトカーンズと揉めているようです。The cons have Private Ackerman and Private Gilbert as hostages. グレイトカーンズとの戦いで NCR 兵が捕虜になっているそう。ここは運び屋の出番ですね。Normally I'd turn you down since I have no idea who you are. But considering that the hostages are as good as dead when we attack. Alright.
I'm going to give you a chance to talk to the Great Khans. Their leader is a man named Jessup. If we hear shooting, we'll be coming in, but it'll probably be too late for you. その時は好きにしたまえよ。その時の捕虜の様子が楽しみだな。Good luck. もう完全に NCR に敵対的じゃないですか。このプレイスルーではシーザー側につこうって思ってるんだ。それはどうして？単純に面白そうだから。ローマ兵のコスプレ野郎どもが近代兵士の格好をした奴らを蹂躙するのがたまんねえ。ひえ。対戦よろしくお願いします。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。プレイ方針も決まったことですし。次回はグレイトカーンズと交渉です。やるぞい。いいですね。ほな、ボルダーシティに入っていきましょうね。NCR とグレイトカーンズが争っているボルダーシティへネゴシエイターとして乗り込むことになった運び屋。一体どんな結末になるか楽しみですね。カーンズはフォールアウト2でリーダーモルトも殺したのですがしぶとい。フォールアウト2ではカーンズが NCR にスパイを送り込むということもしていました。今更ですが、フォールアウト2は2240年代。ニューベガスは2280年代が舞台となっております。小話も済んだところで、ボルダーシティにいざ突撃。シャン。おや、NCR 兵だ。カーンズとの交戦に備えて待機してる感じですかね。シャン。こちらにはカーンズが。随分パンクな髪型をしていらっしゃる。セットが大変そう。お、あそこに捕虜と思われる二人が。なんだその反抗的な目は。今すぐ丸焼きにしてもいいんだぞ。リーダーのジェスアップはどこかな。シャン。What the hell? You're that courier Benny wasted back in Good Springs. You're supposed to be dead. オープニングで運び屋を撃った一団にいたやつか。おかげさまで元気になったよ。And here I thought us great cons were tough to kill. So, what happens now? あの時運び屋が奪われたものはプラチナチップというもののよう。レアものそうですね。Don't have it. Benny stole it right before he stabbed us in the back. He's probably back at the strip by now, laughing at me. チップは白スーツの男。ベニーがストリップ地区に持ち帰ったみたい。なるほど。殺してやる。He's one of the chairmen, big shots that run the Tops Casino in New Vegas. A friend from the city contacted me with info on a big job. I should have known that the caps were too good to be true, but there was still no way I could pass up the chance. ベニーはニューベガスのカジノの偉い人。そのスーツが赤い血で染まるのが楽しみだ。注意から頼まれた捕虜解放をやっておきますか。What's to negotiate? The NCR backs off, we walk out of here, nobody gets hurt. 運び屋お得意の話術でコロリと説得。I can't believe I'm doing this. But alright, the hostages can go. The NCR had better keep their end of the deal, though. Here, a souvenir for you. It's Benny's lighter. Shove it up his ass when you catch up with him. これにて捕虜を解放。カーンズは安全に退避可能。解放するとは言ったが、殺さないとは言ってないぞ。シーザー万歳。NCR の評価が堅固に。さらに憎悪にランクアップ。凱旋。逃げるなぁ。NCR 兵、迫真の逃亡。ダンディに謝れ。ベロン。これにて一件落手はなく、捕虜もネタ無視にしなくては。いえ。モハビのガンがまた一つ減った。注意は、見せ場もなく戦死していました。2階級特進だな。I told you I wouldn't work against the NCR. I meant it. I'm out of here. ブーン君は嫌気がさしていってしまいました。仕方ないね。NCR は全滅したので、もう安心ですよ。Yeah, that's a pretty piece of work. Makes me wonder why you'd turn on the NCR, especially when they had us cold. Here,
Souvenir for you. It's Benny's lighter. それはもうもらってるんだけど。When you catch up with him. 傷を癒すために少し寝ます。Fancy meeting you here, friend. お前どうやって入ったんだよ。こいつもう黒幕だよ。出たいんだけど出れなさそう。コミュニケーションが下手な人みたい。では、ベニーを追ってストリップ地区に行きましょう。念のため、NCR の装備を身につけ、NCR 兵に擬態しておきます。お、なんか嫌がる。何かの石碑に佇んでますね。へえ。あ、鬼の形相で向かってくる。What the fuck are you doing? My brother died at the Battle of Hoover Dam. You're desecrating a war memorial. あの石碑は、リージョンとの戦いの記念碑だったようです。お前の兄弟の勇気に免じて生かしておいてやろう。It commemorates the Battle of Hoover Dam. The Rangers lured the best of Caesar's Legion into Boulder City and blew the whole town up. The NCR still lost a bunch of troops in the fighting, though. My older brother sacrificed himself so they could evacuate some of the wounded. NCR がリージョンとの戦いで街を破壊したから、ボルダーシティはこんなに荒廃しているのか。街に住んでいる人のことは考えたのかな？そんなこと考えてるわけないでしょ。これが戦争記念碑だ。ほ。ニューベガスに向かう途中、ベロニカという女性と遭遇。Now you're talking. One thing you should know first, though. I ask you about the Brotherhood because I'm one of them. I know, but I had to know how you react when I told you. We have made a lot of enemies. You still okay bringing me along? 彼女は BOS の一員であり、運び屋に旅の道連れを提案してくる。仲間がいることはいいことなので、一緒に行きましょう。Well, thanks for taking a chance on a naive young girl from California with stars in her eyes and a pneumatic gauntlet on her hand. Let's hit the road, huh? 頼もしい仲間もできたことなので、北を目指します。ストリップ地区へ続く、フリーサイドへ到着。グールのおっさんから情報収集をすることに。The first thing you should know is that Freeside is run by a pack of yahoos that call themselves the Kings. Their leader, who oddly enough calls himself the King, currently has his hands full trying to prevent an all-out riot in Freeside. That's 2 tips, but what the hell? You're a new customer, so the extra one's on me. Wanna hear another? もう少し聞いていきます。The chairmen run a casino on the strip called The Tops. It's a pretty classy place by all reports. I haven't been there myself, but I hear security there is kinda tight. ベニーがいるところはカジノでしょうから、おっさんが言うことが本当ならば、ベニーを武器で殺すことはできなさそう。わあ、ランダーのおっさん。通り魔のようです。治安が悪い。ペットと一緒に追いかけっこしてるのかと思ったら、食料を求めて獣になっていただけでした。あれがフリーサイドを仕切るギャングのキングスですか？なんとなく、いろんなギャングがいたフォールアウト2のニューリノを思い出します。You look new to Freeside, so here's a little advice, friend. Don't go past the Southgate greeter without talking to it first. オールドベンと名乗る人物から歓迎ロボットを無視しないよう言われました。無視するとこうなります。わお。Submit to a credit check or present your passport before proceeding to the gate. Trespassers will be shot. ストリップ地区に入るためには2000キャップが必要みたい。サイエンスでどうにかする選択もあるみたいだけど足りません。言われた通りの金額を払いましょうか。ストリップ地区へいざ鎌倉。Howdy, partner. You've come for a piece, haven't you? Welcome to New Vegas. こいつってまさかビクター？なんでここにいるんですかね。
I wouldn't be much use stuck inside just one Securitron. No, if the one I'm in turns up a goner, I just find another. Fine as cream gravy. へえ、そんなことができるんだ。Consider me your personal welcome wagon. Now hear this. The head honcho of New Vegas, Mr. House, is itching to make your acquaintance. Just head for the Lucky 38. It's the big old tower shaped like a roulette spinner. なんと、ニューベガスのボスであるミスターハウスという男から招待されました。一体、どのような思惑があるのでしょうか。え、何？なんだただの酔っ払いかよ。仲間は荒野で戦っているというのに。あ、エッチなお姉さんだ。肌荒れしそう。なんだお前は邪魔するな。このおっさんは、カジノに持ち込める武器を売っている商人のよう。何？じゃあ後で利用させてもらおう。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。ストリップ地区に入ったことですし。次回はベニーと対決です。やるぞい。いいですね。ほな、ベニーをぶっ殺しましょうね。ベガスのボス、ミスターハウスから招待を受けていますが、まずは、運び屋の怒りを鎮めてから伺うとしましょう。闇商人のあっさんからカジノでも隠せる武器を購入して、泥棒野郎のいるトップスへ向かいます。Hey, fella, welcome to the Tops Hotel and Casino. I'm gonna have to ask you to hand over any weapons you might be carrying. 隠せる武器は渡さずに隠し持っておきます。Smooth and easy, just the way I like it. Don't worry, they'll be as safe as kittens till you're ready to leave. Oh, and a friendly word of advice. If you happen to stumble across any weapons during your stay here, well, just don't wear them openly. You dig? Now that we got that little business out of the way, what can I do to make your Tops experience the tops? 私の頭の中はベニーのことだけなので、ギャンブルにも目をくれずに奴を探しに行きます。あのクソダサスーツは、あの野郎を。What in the goddamn? Let's keep this in the groove, hey? Smooth moves like smooth little babies. ベニーは、運び屋が現れて、鳩が豆鉄砲を送ったよ。てめえを殺さない理由はないよな。You want a reason? How about 4? They're called bodyguards, and every one of them is packing. Me too, so baby makes 5. Add to that, every chairman in this joint is armed, and not with some holdout pea shooter like maybe you smuggled through security. Anyhow, baby, you didn't come here for vengeance. You came to get clued in. What say you and me cash out? Go somewheres more private-like. Any questions you got, I'll answer. 運び屋なら、ここのガードくらい皆殺しにできるでしょ。殺す前に情報収集をしていこう。運んでいたプラチナチップとやらを返せ。I can't do that, baby, and you know it. There's a lot of angles to this caper, complexities aplenty. But plenty of action, too, enough for both of us. But we don't jabber about that out here in public. Like I said, we should be talking somewheres private. そちらから、不利な状況に持ち込んでいくのか。To start, I'll comp you the presidential, best suite in the house. You deserve a taste of the VIP lifestyle. I'll hang out down here for a while to make everything look business as usual, then come to you. Any questions you got, I'll answer. Guaranteed. いいけど、ガードはなしにして、一緒に部屋へ行くぞ。運び屋の話術スキルが光る。If that's what it takes to win your trust, that's what it takes. Follow me. 地獄へご招待。殺されないと踏んでいるでしょうが、それは間違い。Now that you and me's got some privacy, I gotta ask, how is it that you're still living? ロボット届くが助けてくれたのさ。House was on to me from word go? I thought I was being so clever. Once you were vertical, how'd you track me down? ボルダーシティで、あんたのライターをもらってね。To think I deemed that flint box my lucky charm. Oh, the irony. I guess that's enough scratching around at first base. Tell me, which way is the wind gonna blow? この余裕しゃくしゃくな態度を見て、一応は殺すべきではない理由を考えてる。You've got a crazy drop on me here, baby. That's for sure.
If killing's what you came for, this would be the time. But baby, you'd be disappointing me. All the trouble you went through to arrange this shindig must be something more you're after. 頭を打ち抜かれて復讐以外に来ると思うか？とりあえず、お前の思惑を聞いてやろう。You help me, and before long, the chairman will rule all of Vegas, dig? With enough robot muscle to back it up. You'll get a sweet, juicy cut of that action. But until that day comes, I'll keep you on retainer and pay bonuses for special missions. How's that sound? ご託は終わりか。死ねー。 Guess I should have seen that coming. ついに復讐の機会がやってきた運び屋。今度はお前の頭に弾を打ち込んでやろう。躊躇さが全くなくて笑っちゃうんすよね。死ねー。やったね。ベニーからはユニーク武器とプラチナチップを回収。こいつは私のもんだ。ユニーク武器のマリアは彫刻が凝ってますね。洒落てる。ベニーのライターを彼のお尻に突っ込もうと思ったのですが、クエストアイテムのためか捨てれません。どうなってんだよ。代わりに鉛玉をプレゼントだ。ガードにはベニーが殺されたことは気づかれていないよう。そういえば、プラチナチップを使ってベガスを乗っ取るとか言ってましたので、彼の資質へ行って、その計画を見てみましょう。なんだあいつは。アホそうな顔が浮かんでいる。Hey! Hi there! Good to meet you. What can I do for you today? このロボは何をしてるんでしょうか？ Good question! My function is to monitor Mr. House's data network and decode his encrypted transmissions. Allow me to introduce myself. I'm a PDQ-88B Securitron, but you can call me Yes Man. このイエスマンは、ミスターハウスのために働いているわけではなさそう。As I understand it, I used to be just like all those other Securitrons out on the strip. But then my neurocomputational matrix was completely reprogrammed. To be nice! Very, very nice! プラチナチップのことはどれくらい知ってる？ Sure. Benny had me look at it a bunch of times. It's a data storage device, kind of like a holotape, but a lot more advanced. As for what's on it, well, some of Mr. House's data transmissions made it sound like the chip could upgrade his defenses somehow. That's just a guess, though. The chip's a proprietary format. You need special hardware to read the data on it. There are 2 locations with non-standard hardware on the network. The Lucky 38 and an underground facility at Fortification Hill. I'd look there! 具体的にベニーはチップを使って何をしたかったのか。Oh, he wanted to kill Mr. House and use the platinum chip to copy my neurocomputational matrix onto the Lucky 38's mainframe. That would give me control over all of Mr. House's defenses, most prominently his Securitrons. And then I guess I just do as I'm told. そうやってベガスを自分のものにしようとしたのか。Again, goal number 1 is to eliminate Mr. House and install my neurocomputational matrix on the Lucky 38's mainframe. Given how you're a new arrival, I also recommend that you get to know some of the region's tribes, so you can decide how you feel about them. By the time you finished up all of that, the Legion should be close to attacking Hoover Dam, and we'll execute the last phase of the plan. ベガスを乗っ取る計画を運び屋が引き継ぐこともできるようだけど、私の心はシーザーだけなんだ。Hey, you there. I have a message for you. It's from Ambassador Crocker. Very important. Here you go. The eyes of the mighty Kaisar are upon you. He admires your accomplishments and bestows upon you the exceptional gift of his mark. Any crimes you may have perpetrated against the Legion are hereby forgiven. Kaisar will not extend this mercy a second time. My lord requires your presence at his camp at Fortification Hill. His mark will guarantee your safe conduct through our lands. こいつはニプトンにいたワンコ野郎か。このイベントにより、両派閥の悪評判がリセットされました。NCR の評判は、憎悪から中立へとなっています。どうせ、また憎悪になるのに。このイベントで、
どちらの派閥につくか決まるってわけですね。私の答えは皆さんご存知でしょう。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。復讐も果たしたことですし。次回は、ミスターハウスの招待を受けます。やるぞい。いいですね。ほな、ミスターハウスに会いに行きましょうね。では、ラッキー38に行きましょうか。Well, howdy, partner. Good to see you again. Boss is waiting for you upstairs, so get a move on. 結局、ビクターはハウスの使いだったってことですか。プラチナチップは彼が長い年月をかけて探していたものですから、それを運んでいた運び屋を常にマークしていたんでしょう。ベニーに奪われたことで、多少計画が狂ってしまったようですが。これでプラチナチップが戻ってきて、ハウスも一安心だな。Well, hello, sugar. Mr. House is waiting for you in his office. ビクターみたいな奴がいる。I'm Jane, one of Mr. House's girls. We keep him entertained. We don't get many guests lately. Perhaps we can entertain you as well. ジェーンは各地で拾ったスノーグローブを買い取ってくれます。グッドスプリングスで拾ったスノーグローブを売りつけておきました。You've been a busy courier, haven't you? You take your obligation to deliver a package very seriously, an ethic for which I am grateful. I will admit, when you ignored my invitation, I predicted negative outcomes. But you have a way of exceeding expectations, don't you? Well, enough. Let's have the chip then. やだよ。当たり前だよな。Fine. Give me the chip and I'll pay you 4 times the delivery bonus stipulated in your contract. How's that? 先に金をよこせよ。そうしないとあげないぞ。How shall I put this? Delivery of the platinum chip is non-negotiable. I invite you to think carefully about what you do next. Standing alone before me, surrounded by my heavily armed Securitron guards. それを切り抜ける自信はあるけども、セキュリトロンの攻撃でチップが壊れるとか考えないの。By the time I was 30 years old, I was a billionaire 30 times over. I founded and ran a vast economic empire. Do you really think I'm going to let an upstart come into my home and ransom my property to me? I spent 2 centuries searching for the platinum chip. It's my invention, my property, mine! Now be a good courier and deliver it! 金持ちマウントは良くないね。このチップは渡さんぞ。You needn't be afraid of me. It's my Securitrons that are going to kill you. じゃあ死ね。レッツゴー。これがミスターハウスの正体なの？なんかしわくちゃだよ。そういえば、チップを探すまでに2世紀かけたって言ってましたもんね。戦前にプラチナチップの開発を依頼して受け取ろうとしたら、核戦争が起きたって感じですかね。ようやく見つけたのに残念ですね。貴様を殺すのはまだ後だ。そこで震えて待っていろ。ビクターが復活していました。こいつは不死属性持ちなのか。ちなみに、チェーンはスクラップになりました。お、なんかパークをゲットしたぞ。すべての敵に対してダメージボーナスを得るパーク。敵を倒しすぎると、このパークを得るのかな。殺戮を楽しんでいるんだよ貴様は。ストリップの評判は敬遠に。むしろ敬遠で済むのか。Excuse me, but are you the courier who caused all of that trouble in the tops? なんだこのおばさん。頭が良さそう。Oh, great. The followers of the apocalypse, well, some of us anyway, have been interested in Mr. House's technology, how he stays alive.
Of course, no one else is allowed inside the Lucky 38, so no one knows what's going on. Well, except for you. それで運び屋にどうしろって言うんだ。Right. We just want to find out what sort of technology Mr. House has used to stay alive for all these years. It could be of great benefit to the people we try to help, many of whom suffer from hard-to-diagnose illnesses. こんな世界で長生きしても仕方ないだろ。どうせ悪用する奴が出てくるぞ。Do you mind if I ask why? ハウスの技術は諦めた方がいいよ。さもないと。Great. You and every other asshole around here. If you grow a heart anytime soon, I'll be around. モハビの平和は保たれた。絶対に流出して悪用する奴がいるからね。仕方ない。ではリージョン加入のために彼らの砦に行きましょう。砦に行くには船を使う必要があります。モハビの大部分は NCR に支配されているため、リージョンは離れたところに拠点を構えています。By order of Caesar, all visitors must disarm and relinquish all banned items. This order also extends to the platinum chip you carry. For now. プラチナチップも渡さないといけないのか。まあ仕方ないです。Your belongings will be returned to you when you leave. ついにリージョンの砦まで来ましたね。モハビを取り返す物語がここから始まるんだ。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。ハウスにも敵対したことですし。次回からはリージョンのクエストを進めていきます。やるぞい。いいですね。ほな、シーザーに会いに行きましょうね。奴隷だ。すごく重そう。リージョンは奴隷なんてものを導入しているんだ。あれがシーザーもしくはカイサル。これからはシーザーで統一しましょうか。腕にすげえのつけてるな。なんだろうあれは。So, I finally get to meet the courier who's caused so much trouble for the new California Republic. You spread word of the massacre of Nipton, just like Wolpez asked you. Beams of light shot down from the sky over Helios 1, killing who knows how many profligate troops. I get it. We share a common enemy. And now you come before the mighty Caesar to what? Offer your services? 偉大なるシーザーを見れて光栄です。Maybe I should have you struck blind so my face is the last sight you ever behold. Look, you do know why I wanted to meet you, right? A man nearly kills you, so you track him across the breadth of the Mojave. You arrive on the strip and waltz into the Lucky 38 like someone left you a key under the doormat. You assassinate the head of the chairman in his own casino and get away with it. When you set your mind to something, you get results. I like that. The question is, are you ready to get started? シーザーよ、リージョンにどのようにお仕えすれば？へりくだりすぎている。I like the servile attitude. Keep it up. The time is fast approaching when my legion will assault the Great Dam and invade the West. Before that happens, I want Mr. House knocked out of the game. A quick 1-2 punch, with you doing the punching. Down the hill, at the west edge of camp, is an old building. It was here when the fort was taken in 2277. Inside the building is a hatch. And inside that hatch are 2 steel doors that bear the sigil of the Lucky 38 casino. Now that same sigil is on the platinum chip you were carrying. Isn't that interesting? Even more interesting, there's a slot about the same size as the chip on the console that opens the hatch. So you know what I think? I think the platinum chip opens those doors. Doors that can't be pried open, or drilled open, or blasted open. Because all that, I tried. I want you to destroy whatever you find in there. And then I want you to come back here and tell me about it. So go to the building and take this fucking platinum chip with you. My legionaries will meet you there, with your weapons and equipment. Goodbye. シーザーから課された最初の仕事は、ハウスのバンカーを破壊すること。バンカーの入り口がある天候観測所へ向かいましょう。この端末にプラチナチップを入れたら、バンカーへの入り口が開かれます。それでは行きましょう。入ったところにハウスがいました。話しかけて煽っておきましょう。
Listen to me very carefully. I waited too long for this moment for you to go fouling it up on a lark. Do as I say, and your rewards will be immense. Thwart me, and your punishment will become the purpose of my existence. 全部吹き飛ばすのでよろしく。Then there will be no safe haven for you. ハウスはチップを使ってセキュリトロンの強化をして欲しかったようですが、運び屋がそれを聞くはずもありません。カブームしておさらばしようね。これを破壊すれば良さそう。こちらはセキュリトロンのアップグレード端末。もちろんそんなことはしませんが。よっ、ほっ、やらで。ひえ。急いで脱出しましょう。ひえ。これにて、ハウスのバンカーは破壊されました。シーザーに報告です。I felt the ground shake a while ago. I'll take that as a sign you've got the job done. Let's press on, shall we? As I was telling you before, I want Mr. House out of the picture. You have an interest in his death too. If he knows that you destroyed his gadgets beneath the fort, he will strike back. You know where to find him. How he dies, I leave up to you. Good. Don't know what kind of security he has inside the Lucky 38, but if you can find a way of catching him off guard, do so. 次はハウス本人を排除します。ストリップから逃げるときにセキュリトロンをあらかた壊したので、奴は丸裸同然です。Why have you done this? Centuries of preparation. So much good undone. こんなしわくちゃになっても生きたいのか。彼は世界のために色々やっているらしいですが、こんな世界が改善するなんてことはないんだからもういいだろ。Fool! To let personalities derail future of mankind. Stupid! 復興させても人類の未来はまた核戦争だよ。ここでいつもの格言。May there be a hell for you. A Tartarus bleak, unending. じゃあ死ね。ハウスを殺したらメモが追加されたので読んでみると、彼はロブコ社の創設者で261歳でした。そんな偉大な人物も、最後はチューブに繋がれ、哀れな最後。そんなチューブに繋がれるよりは、スーパーミュータントになった方が良かったんじゃない。FEV に満ちたタンクにダイブすれば、強靭な肉体を得られたのに。じゃあシーザーに報告しますか。I've read Mr. House's obituary. Had a high opinion of himself, didn't he? With Mr. House out of the way, I can focus on smoothing out a few lingering complications elsewhere in the Mojave. First up are the boomers of Nellis Air Force Base, a tribe so reclusive it lobs artillery shells at anyone who comes near their settlement. I want you to offer them an alliance with my legion. My terms are simple. Target their guns against the NCR side of the dam when I assault it, and they can keep their freedom. If you find they aren't amenable to this offer, destroy them. 次はブーマーと呼ばれる部族の怪獣。太ったデブが汚いゲロをまき散らしてきそう。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。ハウスを倒したことですし。次回はブーマーを攻略です。やるぞい。いいですね。ほな、ブーマーを攻略していきましょうね。ブーマーが根城にしているネリス空軍基地に向かいます。ブーマーって書いてある看板がある。ここから先が奴らの領域でしょう。そのテリトリーに入ったものは、砲弾の雨にやられるらしいですが。Whoa there, pal.
You better slow down, or you'll get blown up like the rest of the idiots who thought they'd scavenge in Boomer territory. Now that I've got your attention, might you be interested in a little information? It'll cost you, but it's well worth the investment. なんだこのおっさん。親切な NPC 枠でしょ。There are a bunch of artillery-slinging, grenade-lobbing odd jobs camping out in Nellis. Wander into their territory and you're as good as mincemeat. それはわかってるけど、通り抜ける方法は知ってるの？ There is a way, and I'll tell you. For a little wager. いや、そんなことをしている暇はないんで。Suit yourself. Come back and see me when you get tired of picking shrapnel out of your backside. おっさんの助けがなくても抜けられるでしょ。そこで見てな。すいません、教えてください。ステルスボーイを使ってもダメでした。Have you reconsidered my offer? Okay, here you go. That page has the details, but it's all in the timing as you move from building to building. I'll be here watching, so I'll know if you've made it to the gate or not. Remember, there's 600 caps in it if you make it. 奴らの元へ行けるかの掛け金として300キャップ払いましたが、生きて帰れば600キャップゲットです。砲撃を避けるには、高い壁に貼り付けばいいらしい。フェンスにたどり着いたら、そのまま沿って行ってゴール。あのおっさんは、なんで攻略法を知ってるんですかね？確かに当たらないぞ。あとは、タイミングを見計らって進みましょう。右腕が持っていかれましたが、次のポイントに到着。ひえ。砲撃が止みました。どこのドイツだ危ないものを撃ってきやがって。必ず殺してやる。ブーマーとの同盟のことを忘れてませんか？ Hold it right there. Don't you move. How the hell did you survive that bombardment? てめえかボコスか撃ってきた野郎は。走って隠れてってやればいけたよ。But I had you zeroed in the whole time. Nobody's that fast. Move a muscle now and I'll blow you to pieces. お前みたいな遠くから撃ってくるやつを恐れるとでも？後でお返しするから覚えとけよ。Watch your mouth, savage. Raquel will be here any second. I'll take this from here. I'm Raquel, Master at Arms for the Nellis homeland. Mother Pearl, our eldest, wishes to speak to you. マザーパールって誰だよ。As I said, she is our eldest. Mother Pearl has lived at Nellis from the start, and has the wisdom of her age. She said that this day would come, and that any savage to reach our gate should be brought to her. この人、ピップボーイつけてます？確かにそれっぽいのつけてますね。ということはボルト出身なのか。Follow close, and mind your behavior. Welcome, child. Took your sweet time getting here, didn't you? I've been waiting a good 5 years for an outsider to come along and visit. この人はボルトスーツとピップボーイつけてる。それより何が歓迎だよ。吹き飛ばすのが歓迎か？ Those howitzers of ours aren't just for entertainment, child. Explosive ordnance is what keeps the savages at a distance. Except you. There's something special about you, child, and it was the howitzers that gave you a chance to show it. え？イカれてる。Oh, so many ways. Small ones to begin with, so we can get used to what it's like to have a outsider around and about. Should that go well, maybe you can help in big ways, too. We'll have to see. My youngers think our guns can keep out the world, but I think we need to let it in just a little, or become its victim. You're that little bit of the world, child. Welcome to Nellis. Watch your steps. パールはブーマーが閉鎖的なので、外の空気を入れる役割を運び屋に期待している。勝手に期待を押し付けるな。ブーマーたちの頼み事をクリアすることで、彼らと同盟を組めるかどうか決まりそうですが。ほら、お前らの好きな爆発物だぞ。ブーマーとの同盟は？どうしてそんな面倒なことをしなくちゃいけないんですか？こうするのがリージョンにとって一番だって。厄介者すぎる。お、さっきの偉そうな人。死ねえ。
お前らの武器で死ぬ気分はどうだ？ブーマーは、とんでもない奴を入れてしまいました。先ほど倒した女性から、グレネードマシンガンという武器を入手。こんな兵所で使うな。この人は、ブーマーのリーダーの一人だったよ。バールとロイヤルを始末したので、ブーマーのリーダーはいなくなりました。そしてこれは、ブーマーと同盟を組むことができなくなったという意味を持ちます。別にいいだろそんなこと。めっちゃいる。爆発資産。ああ、そんな近距離で撃つから、体力がやばいですよ。パークのナードレイジでステータスアップだ。体力がやばいので、一旦外に。突撃。もう、来るな。あっち行け。死ねえ。危なかったですね。奴らは、あとどれくらい残ってるんだ。これで終わりか。おう、いっぱい倒してる。やはり、グレネードランチャーは強い。お前らの好きな武器でいけて、幸せだろう？軍需品の管理人とやらがいたので排除。すげえ、武器の山だ。ミサイルランチャーをいただいていきます。最後は、あいつだ。一番恨みがある。カースが。すっきり。この世紀末でストレスを溜めても意味ないからね。自分の身が一番。Jumping Jesus on a pogo stick. You're the first one to make it through alive, let alone manage a return trip. 約束の金を払えよ。Yep. Here are your caps. あれ、足りませんね。おい。Sorry about that. Poor memory. Here you go. では、シーザーに報告です。Have you brought news of the boomers? 奴らは全滅させたよ。運び屋の位置感情によって。A perfectly satisfactory way of resolving the threat they posed. It's impressive that you made it through their barrage. Now, as for your next assignment, I want you to forge an alliance between Caesar's Legion and the White Glove Society. They used to be cannibals. I expect that information can be used to manipulate them. Go to... Oh! God damn it! すげえ動きしてましたけど。よっぽど痛かったのでしょう。Never this bad before. Fuck this. I'm going to lie down. Come back later. Tomorrow. シーザーは健康体ってわけではないのかな？そういえばベッドのそばに医療ターミナルっぽいのありますね。そして、NCR の評価が敬遠に。リージョンのために働いていることによるものでしょう。シーザーはベッドで就寝。こんな明るくて寝れるんですかね。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。ブーマーを壊滅させたことですし。次回は、次の同盟候補の元へ向かいます。やるぞい。いいですね。ほな、ホワイトグローブ協会と同盟を組みましょうね。ホワイトグローブ協会は、ストリップ地区のカジノを運営する一つです。シーザー曰く、彼らは人食いらしいですが。In the hotel. It's not the atmosphere we wish to cultivate. Please, enjoy your stay. Pleasure speaking. 出迎えたのは、仮面をした人でした。他のカジノとは違って、上品な雰囲気がしますね。あんたのグループって人の肉食べるんだって？いきなりすぎる。Ah, yes. I've heard that one too. Jealous people say such nasty things. I feel sorry for them. お、運び屋の話術で鎌をかけられますね。Good. And you know what it is to be discreet in matters of nutrition.
Perhaps you can help me. I'm in a bind. I've been planning an exquisite society dinner, but there's a bit of a problem with the main course. He's got a powerful and temperamental father. つまり、メインは人肉ってことですか？ Yes, the wrong person. We scouted the right one for weeks. The heir to a mercantile empire, sort of a black sheep. He cut ties with his family and left their estate to wander. He was ideal, corn-fed and well-to-do, but no one to miss him if he were to disappear. Unfortunately, the trap my subordinates set for him failed, and as he escaped, he saw their faces. Now he's wary. I asked for a last-minute replacement, and they stole the son of the most dangerous Brahmin baron in New Vegas while he stayed at this very hotel. Needless to say, this could be a disaster if things aren't put back the way they should be, and I still need somebody reputable to serve for dinner. Strictly speaking, we're no longer allowed to eat people, but I'm hoping the right person and preparation might sway Marjorie to see things my way. I need a replacement, and I need the boy taken care of. The replacement must be healthy and well-bred. One can't very well make steak from gristle. With so little time, we'll have to go after our original choice, Carlisle St. Clair. He lives in a shack north of here. For freshness, we need him alive. If you could send him here or knock him out with this and drag him into the dumpster next to his house, we can do the rest. シーザーの言う通り、人食いでしたね。しかし、モーティマーの口ぶりからすると、教会を設立したマージョリーはそうではなさそう。Welcome to the Ultralux. I do hope it exceeds your every expectation. この人がマージョリーなので、同盟を申し出ます。Tell your ruler we have no interest in such ties. Caesar's Legion is a collection of unclean barbarians. Anytime the White Glove Society is mentioned in the same breath, it sullies our good name. As much as Mortimer and some of the other members have tried to convince me otherwise, I will not have us seen as savages. やはり、マージョリーは人食いではなさそう。また、完全に同盟を拒否されてしまったので、モーティマーのお使いをこなして信頼を得る必要がありますね。しかし、モーティマーのクエストをこなしても、同盟を組めるかどうかはわかりませんが。まずは、バラモン商人の息子を解放します。彼の父親がかなりの大物なので、人肉として出すと不都合があるよう。すごく熱そう。いい運動になるね。My daddy's gonna kill all you bastards once he finds out what you done to me. なんだこのクソガキャー。今すぐ3枚に下ろしてやろうか。抑えて。Alright, let's get out of here. Oh my god. Ted, are you alright? Quit your hollering. I'm fine. It's your while. So here you are. Try not to lose it all at the same casino. ストリップの評判は慈悲ある悪党に。こんな評判もあるんだ。では、身代わりを得ます。Are they back? これで、メインの食材は確保です。You have done very well in keeping this business low-key. I appreciate your discretion. I'll be sure to drop your name during our functions. I hope you understand what a tremendous boon this will be to your standing in society. We'll know after tonight's banquet at 7 o'clock. I'll only be telling everyone what they've eaten after they've eaten it. That way, they will all have crossed the same silly taboo. They'll have to reconsider it, even Marjorie. It's all image with her anyway. She just needs to realize the only difference between savage and sophisticated is the proper seasoning. 人肉が出されるのは夜7時から。Indeed. マージョリーも出席するみたい。Right as we speak. マージョリーがこの部屋に入りましたが、鍵が必要で入れません。抜け道があったので、こちらから侵入。出席者がみんなで襲ってきました。ひえ。おう、これがあの人の肉か。すごくまずそうだよ。Why, it's splendid. Simply to die for.
Mortimer told me about you, you know, what a pair of mischief makers you two are. But the new entrees are fresh and bold, and I have the two of you to thank for it. 落ちたな。人肉のおかげで口調まで変わってるじゃないか。I certainly did. Philippe created an extraordinary amuse-bouche from the flesh of the late Mr. St. Clair. Everyone at the banquet loved it. I told them what it was, and the room was quiet for a moment, but then we all had a hearty laugh. Now that it's been accepted, it will become a regular course for us. It's a new and exciting frontier for our chef. I've never seen him so cheerful. 人肉の快楽に落ちたようなので、同盟をもう一度申し出ます。I don't care for their incivility or the hodgepodge of sporting equipment that passes for fashion with them. Nevertheless, I have heard Caesar has a stately dignity about him, and I understand his policies will agree with our new menu. I prefer Mr. House, of course, but he may not be around forever, and the NCR will surely set back our cuisine. Tell your Mr. Caesar we are with him. これにて、ホワイトグローブ協会と同盟を組みました。人食いが同盟相手なんて嫌だな。Have you been successful in your efforts to recruit the White Glove Society? はい、組めました。Good. It will be valuable to have allies on the strip when Hoover Dam is taken. Now, as for your next assignment, I want you to destroy the Mojave chapter of the Brotherhood of Steel. It's not a full-strength chapter, mind you. The profligates... Eh? おじいちゃん大丈夫かな? Huh? Yeah. 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 The Brotherhood. Them. Don't. Just leave it alone. I'm fine. Now, what was I saying? Right. Look for the Brotherhood's bunker around, Hidden Valley. My scouts saw some things. I'm going to bed. We'll talk later. シーザーの体調はかなり悪そう。しかしこちらの心配は強情に蹴ってくる。さて、次の目標は BOS のバンカーを破壊すること。モハビの BOS は勢力が振るってなさそうな印象がありますね。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。同盟を組むことができましたし。次回は BOS のバンカーを破壊します。やるぞい。いいですね。ほな、BOS をぶっ潰しましょうね。BOS のバンカーを破壊しにヒルンバレーに行きます。と、その前に、リージョンではアリーナが催されているので、そちらを体験してから行きます。1回戦目はグレー2人。もうすでに戦意喪失している。2回戦目は NCR 兵。多少は歯ごたえのあるやつが来たぞ。最後は NCR レンジャー。素手で何人も殴り殺しているという猛者。確かに、一撃がかなり重い。いてて。頭にクリーンヒット。なんて強さだ。死ねえ。これにてアリーナを制覇。では、BOS のバンカーに行きましょうか。ここが入り口。Hold on, I've got this. I'd like a large atomic shake and a double Brahmin burger. And easy on the agave sauce this time. We gave you a password, Veronica. It's for your safety. I know where you live, Ramos. Open up. For Pete's sake. Opening up. Welcome back, Veronica. そういえば、ベロニカは BOS のメンバーでした。今から彼女の巣を破壊するんだけど、許してくれるかな？そんなわけないだろ。Listen up. I'm in charge of security around here, and I can't say I'm too happy about having an outsider waltzing around. But since you came in with Veronica, I'm inclined to cut you a little slack. Just behave yourself, and we won't have any problems, okay? Oh, and the Elder's going to want to talk to you. He's on the second level. Just take a right once you get down there. My office is right here in case you need anything. Just ask for Ramos.
エルダーが話をしたいらしいけどなんだろう。どうせ面倒なことを頼んでくるんですよ。まあ、私のやることは一つだけなので。Me that Veronica was approaching with an outsider in tow. At first, I didn't know what to think. After giving the matter some thought, however, I've decided that an outsider could be of use to me right now. However, I will not force you to help us. Should you refuse, you will be allowed to leave here, though you'd remain Veronica's responsibility. What do you say, outsider? Are you willing to help us? いいえ、あなたのバンカーを破壊します。Then that is your choice. If you should change your mind, please return. じゃあ始めますか。ドラッグを決めていた回線。Clearly you're determined to fight the Brotherhood. Well, you can add my name. .これにてもハビの BOS は壊滅しました。ベロニカは敵対しちゃったので爆殺しました。ひどい。Has the Brotherhood been destroyed? はい、しっかりと壊滅させました。Very well. This latest victory brings to a close my efforts to reshape the power balance of the Mojave. And not a minute too soon. I want you to join me in my tent. You and I are going to have a private conversation. リージョンの評判が好意になりました。Alright, let's state the obvious. There's something wrong with me. The headaches started a couple of months ago. They weren't too bad at first, but now they come frequently and they're debilitating. For the past 2 weeks, my left leg has been dragging. It's stiffer, hard to move. And you've seen me blank out. Lucia says I stare into space, blink a few times, then keep talking like nothing happened. So what's the diagnosis? いや、ちょっとわかんないけど、適当に言っとくか。運び屋は医者じゃないからね。I'm not familiar with that condition. Is it treatable? 脳みその手術しておけばいいんじゃないですか。Then go find some proper surgical tools. The medication from a doctor's bag might come in handy too. I'll make sure you're allowed to bring the necessary medications into the camp. Hurry back. I don't know how long I've got. It's been said that the autodocs were standard equipment in the underground vaults where mankind survived when the bombs fell centuries ago. You can search the vaults, but every autodoc my Legion has run across has been stripped for parts long before we found it. Some of my scouts did report an abandoned vault near Nellis Air Force Base. Overrun by ghouls, they said. Maybe the infestation has been there long enough to keep scavengers out. Why don't you go and see? 次はポルトに行くこととなりました。オートドクターを修理して彼の病気を治しましょう。ではそろそろ終わりにしますか。そうですね。BOS を壊滅させましたし。次回はポルト34に行きます。やるぞい。いいですね。ほな、ポルト34へ行きましょうね。死ねえ、身ぐるみ剥がしてやる。ここの商人さんから買い物をしようと思ったのですが、悪評が広がりすぎてダメみたいですね。そんな。NCR レンジャー。強そうなのが3人もいる。こちらに向かってくるようですよ。Since you haven't pissed yourself, I'll assume that you don't know who we are. Next time I'll bring my sickle and wear my black cloak. See, the NCR sends us when they want terrible things done to terrible people. いきなりなんなんだよこの野郎は。察するに、運び屋を罰しに来たんでしょう。You're asking for leniency from us? Are you crazy? We show up when the talking's over. Get it?
私が NCR に何をしたって言うんだ。衛星兵器で焼き殺したり、捕虜のレンジャーをアリーナで殺したり。You've got yourself a bad reputation with us, that's what. それで、私に何を求めるんだよ。You've got 3 days to improve your reputation with the NCR or we come for you. Without all this pleasant conversation. Have a nice... もう二度と来るんじゃねえぞ。来れないんだよな。うっかりしてましたが、この辺は NCR の本部付近でした。オートドクターの部品があるボルト34と結構近いです。避けながら進みます。何やってんだあいつら。ではボルト内へ入ります。グールのお出迎え。おや、このグールは元住人みたい。そういえば、ずっとガリガリ言ってるので、住人たちはみんなグールになったのかも。一応、殲滅させたブーマーたちは、ボルト34の住人の一部で、彼らは放射能で汚染される前に、いち早く逃げ出したみたい。ああ、だからボルトスーツとピップボーイをつけていたのか。ここのグール、結構硬くて強い。数も多いし、部屋も広くないので、囲まれると大変。目当ての物を発見。診断スキャンユニットを取りましょう。あとはこれをシーザーのオートドクターに取り付けるだけ。あれ、ルシウス君。いつもは違うところにいるのに。彼はブライトリアンという部隊の隊長です。Kaisar sleeps, but doesn't awaken. I fear it is only a matter of days before death claims him. You will answer to me until such a time as Kaisar is able to resume leadership. シーザーが死んだら、誰がその後を継ぐの？ Legate Lanius will take Kaisar's place at the head of the Legion. The Legate is a fine warrior, and the Legion will do well under his command. 副司令官のラニウスっていうのは相当な化け物らしいですね。彼がフーバーダムの戦いを指揮していたら勝っていたとか。その戦いで指揮をした前副司令官の男は、負けた責任を取らされて、生きたまま燃やされ、グランドキャニオンへ投げられました。リージョン内では、彼の生存が噂されているという。すやすやシーザー。おや、ルシウス君。You've proven yourself to be a true friend of the Legion. We have a safe house available to our agents in the Mojave. Here's the key. It's an excellent place to rest and store extra equipment. In addition, one of our veterans, Atticus, visits the house every few days. While he's there, you can acquire items useful for stealthy operations against our enemies from him. リージョンの隠れ家に入ることが可能になりました。これで、リージョンの装備を調達できますね。では、取ってきた装置をインストールします。そして、シーザーの手術を開始します。シーザーの腫瘍を取り除いて治療をするか、彼を殺すか選択可能。ここで殺せば、リージョンでの信頼度は地に落ちるので、ちゃんと直します。Awe, true to Kaisar. I thank you for saving my life. The autodoc module you recovered did the trick. I trust this payment is adequate compensation for your troubles. Now, lest we grow sentimental here, the time for battle will soon be upon us. Legatus Linnaeus draws nigh. When he arrives, my legion will assault Hoover Dam. In the meantime, the profligates have prepared a welcome gift for us. The president of the NCR intends to visit Hoover Dam. 心なしか、顔が穏やかに見える。よかったね。さて、次は NCR 大統領の暗殺ですか。しっかりこなしましょう。That's what I like to hear. One of my Frumentari has set up camp near Hoover Dam. His name is Cato Hostilius. Go to him. He'll have further instructions. Complete your mission, then return to me. You know everything you need to know. Be on your way. Complete your mission, then return to me. 今までは彼がクエストを投げた後に話しかけてもまともに返答しなかったのに、ちゃんと話してくれるようになってる。それほど運び屋を信頼したということでしょう。Though the legate is a fine leader, we yet need the wisdom of Kaisar to guide the Legion.
リプトンでワンコの被り物をしていたバルブス君も嬉しそう。そういえば、さっきルシウスにリージョンの隠れ家の鍵をもらったので、行ってみましょうか。シャン。わ。あれ？どこ行った？いない。瞬間移動するな。シャン。おう、ベッドの上に装備がたくさん。リージョンの各種防具とちょっとした武器が置いてある。シャン。これで私もリージョン兵だ。100人隊長の装備です。随分と立派になって。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。シーザーの病気を治したことですし。次回は、NCR の大統領を暗殺します。やるぞい。いいですね。ほな、NCR 大統領であるキンバルを暗殺しましょうね。その前になんとなく、プリムに来てみました。保安官のプロテクトロンはしっかりやってるみたいです。あれ、人が全然いない。ちょっと遊ぼうかと思ったのに。What are you doing here? This is our casino, punk. なんだこの汚いおばさん。選択肢から察するに、NCR の脱走兵でしょうか。I like to think that we're prisoners of war that managed to escape before capture. I don't know how long it'll be before the Legion crosses the river, but sure as fuck I don't want to be wearing an NCR uniform when they get here. 自分のカジノとか言ってるけど、ここは保安官がいるんだぞ。出て行け。Fuck, we lose again. We heard Prim was ripe for the picking, so figured we could come here and shake down some of the suckers. We weren't expecting a sheriff here. We're just trying to put as many miles from NCR as we can. We don't want to be anywhere near New Vegas when the Legion crosses the river. ここでやらなくても違うところでやるだろうから。お前は殺す。And it'll be the last thing you hear. This is hopeless! 一瞬で戦意喪失。情けない姿恥ずかしくないの？ほれ。KO です。これにてもハビの平和は守られた。It's about time you showed up. I was starting to get lonely out here by myself. では、大統領暗殺を始めよう。Right. Straight to business. Good. No wonder Kaisar sent you. Once we get started, we're going to be in a tight schedule. Are you ready to do this? Good. Kimball is scheduled to give his speech tomorrow. We'll rest here tonight and talk the plan over first thing in the morning. Get some sleep. You got a big day ahead of you. Rise and shine. You have a big day ahead of you. So, do you have a plan for how you're going to kill Kimball? 特に考えておりません。You better start thinking about it soon. We're on a limited time schedule. I do have some information that could help you. I've been spying in the dam for quite a while now. I've gathered quite a bit of information from various sources. ダムへはどうやって入れば？ I have some disguises for us. I've already got mine. A wealthy Brahmin baron who bribed his way into seeing the president. As for you, I have an NCR trooper uniform that I acquired. It'll fool most of the troopers and civilians, but it probably won't fool the rangers. 集めた情報を教えて。I've been able to get some basic information on the schedule for Kimball's visit, as well as getting some rough security details. 大統領のスケジュールはどんな感じ？ The president is scheduled to arrive sometime in the afternoon. It's going to be a short visit to boost morale for the NCR troops. He's going to arrive, give a speech, and then leave. No meet and greet, no questions, just a quick in and out. They're probably afraid something is going to happen. For good reason. I wasn't able to find a final itinerary for his visit, but if you can find one, you can get more details on what's going to happen. そろそろ行きましょうか。 If there's nothing else, then we should get moving. You're the boss. I'll be in the crowd. Do whatever you need to do, then find me before Kimball arrives. Here's your disguise. This'll get you past most of the NCR there, but watch out for the Rangers. Odds are this won't fool them. I'll meet you there. Good luck.
では、NCR 兵に偽装してダムに向かいます。ダムが見えてきました。すんごい大きい。ダムに到着しました。レンジャーが結構いるので近づかないようにしよう。彼らには偽装がバレてしまうみたいですしね。あそこでキンバルが演説をするのか。随分オープンだな。これは暗殺しろって言ってるようなの。知らないうちにレンジャーの索敵範囲に引っかかったようです。気をつけないと。建物内にはパワーアーマーを着用した兵士。ダサい。スノーグローブを発見。まあ、もう引き取ってくれる相手はいないんですけどね。ダムの内部はかなり広く、警備も厳重です。どうやって暗殺をしようか。このヘルメットは使えそう。これに C4 爆弾をセットしましょう。これで OK。Have you seen my helmet? I can't seem to find it. ああ、それなら向こうにありますよ。It's always in the last place you look. I wonder why that is. Thanks, mister. You're the greatest. これで暗殺準備が整いました。標的はベルチバードに乗って登場。ステージに向かって歩き始めました。自分が爆殺されるとも知らずによ。演説が始まりました。では、特等席で花火を見届けさせてもらおう。行きますよ。ドゥルルルルルルルル。すげえ飛んだな。あとは、その面を拝んで逃げるか。普通のおっさんだな。彼のスーツを剥ぎ取って退散します。かわいそう。You dispatched President Kimball with real skill. Right under their noses, too. What a humiliation. My forces are in a position to assault the dam. Legatus Linnaeus has assumed command. Are you ready to go to him? To tell him to begin the assault? ついに、リージョンと NCR の最後の戦いが始まる。戦いは、化け物と噂のラニウスが指揮を取る様子です。では、そろそろ終わりにしますか。そうですね。NCR の大統領を暗殺したことですし。次回、ラストバトル。モハビの運命を決めます。やるぞい。いいですね。ほな、最後の戦いに行きましょうね。では、シーザーに話しかけます。Good. In hoc signo torus vinces. Report to Legatus Lanius immediately. He'll brief you on the plan of battle. Come back victorious. Or don't come back. ここで最後の警告。戦いに行けば引き返せなくなるようです。いざ行かん。Legatus, a stranger arrives. One who bears the mark. Finally, Mars has accepted my sacrifices and unleashes me. You are the courier Lord Caesar has spoken of. The slaughter begins then. これがラニウスですか。仮面をしていて素顔はわからないけれど、とんでもない猛者のオーラがありますね。I am the commander of this army. The son of Mars has granted me the name Lanius, and the time to serve him has come once more. 準備は終わってるので計画を聞かせて。In the past, the NCR has relied upon attrition, withering our numbers with ranged fire and falling back as necessary. Not this time. The dam contains tunnels to its heart, overlooked by the NCR, now occupied by the Legion. When the battle begins, the NCR will find our teeth at their throats in a dozen places. There will be no attrition, no falling back, only carnage. 運び屋がやることは？ Our forces are better equipped to take objectives than hold them. I do not wish to defend this place if another option exists. Our opponents follow a strict chain of command, which is both a strength and weakness.
I intend to use you to strike at that weakness. Find the enemy commander, this General Oliver. Kill him or his resolve. Do this and his cowards will retreat, leaving the dam to us. ではオリバー将軍を殺してきましょう。Mars's eyes are upon you. Do not fail him. Or us. 戦いの火蓋は落とされました。リージョン兵と共に、フーバーダムの戦いに参戦しましょう。来ない工藤。まずは、ダムの上部を占拠しましょう。リージョン兵の少なさに不安を覚えるのですが、多分援軍がやってくるから大丈夫でしょ。とりあえず、ここら一帯は制圧しました。制圧地帯を広げるため、先へ進みましょう。The enemy is much more fortified ahead, and have snipers set up at key positions, which keep our men pinned down. In addition, they've managed to beat back our men emerging from the intake tower ahead and secure it. If we could just get rid of those damn snipers, or release our waiting men in the intake tower, we'd have the manpower to storm their positions. この先では、NCR スナイパーが猛威を振るっています。また、NCR 兵は取水塔でリージョン兵を食い止めている。スナイパーを排除し、取水塔にいるリージョン兵をダム内部へ浸透させましょう。お、スナイパー発見。武器を落とさせることに成功しました。隠れたか。塔へ入ってスナイパーを倒しましょう。あれ、いないぞ。なんだこいつは。両軍が命を削って戦ってるのに、このレンジャーは飛んで遊んでいます。真面目にやれ。スナイパーは排除したので、取水塔へ向かいます。Ah, the outsider who gained our master's favor. You prove yourself as cunning as the rumors report. My men await in the tunnel below. I'm to divide them between the dam top and the tunnels that lead to the western power plant. 取水塔にいたリージョン兵をどこへ攻撃させるか選択できます。ダム上部は制圧しているようなものなので、発電所を攻撃してもらいましょう。Agreed. If we take the power plant, this battle is over. I'll have my men focus their efforts there. May the son of Mars go with you. More than a few if I have my way. は？なんだこのバグは。天然ステルスボーイやめろ。あれ、援軍が反対からやってきました。あれはリージョン兵ではなさそう。援軍はカーンズの人たちでした。あ、儚い命だ。発電所内部に侵入したので制圧しましょう。ここでオリバー将軍を見つけられそうです。内部には多くのレンジャーも配置されており、かなりしんどい戦いになっています。体力がゴリゴリ削られていくので、倒した相手から奪えるスティムパックがないと積みますね。So you must be the courier the reports mentioned. Pass this message on to your commander. Hoover Dam will not fall while I still draw breath. だから、運び屋がここにいるんですね。観念して死ね。Fool. We've fortified this place to hold out indefinitely against an army. What chance do you think you have? じゃあ死ね。オリバー将軍に引導を渡してあげましょう。すげえ勢いで出てきた。そんな将軍にはプレゼントをあげましょう。ミニニュークの贈り物だ。死ねえ。気に入ってくれたかな？剥ぎ取るな。服さえなくなれば、お前もただのおっさん。
ことは、残った NCR を排除してダムを制圧です。This slaughter pleases me. No act is more sacred than consecrating a site in the blood of one's enemies. The rest of the dam is fully under our control. A few pitiful holdouts remain, but their time is short. The general was the last source of concern. With their commander dead, the NCR will pull out of this region, allowing our conquest to continue westward unopposed for a time. The Legion will swell with the number of slaves we will claim from this place, and the tribute we gather will fund further campaigns. Perhaps in time I will be granted the honor of conquering the land known as California. But for now we rest. Know that your efforts are appreciated and will not go unrewarded, but we can speak of that later. For now, come. We must see to the burning of the dead. And so the courier who had cheated death in the cemetery outside Good Springs cheated death once again, and the Mojave Wasteland was forever changed. Caesar entered the Strip as though it was his triumph. The Legion pushed the NCR out of New Vegas entirely, driving them back to the Mojave Outpost. The Legion occupied all major locations, enslaving much of the population and peacefully lording over the rest. Under the Legion's banner, civilization, unforgiving as it was, finally came to the Mojave Wasteland. The courier, a mercenary at heart, helped the Legion achieve victory at Hoover Dam. Caesar honored him with a golden coin, minted in celebration of his contributions and distributed throughout the wasteland. Without organized leadership, the remaining boomers slowly drifted away, leaving Nellis Air Force Base to be flooded by prospectors and scavengers. All of the boomers' accumulated knowledge quickly scattered, and their existence slowly faded from memory. Buried beneath tons of rubble, the Mojave chapter of the Brotherhood of Steel was no more. Those few who were outside the Hidden Valley bunker when it was destroyed settled into new lives, or headed west to find a new chapter to join. At odds with leadership over the Brotherhood's future, Veronica looked to the Mojave Wasteland for an answer both she and they could live with. But the answer would never come, and the dangers of the world that had left the Brotherhood of Steel behind would eventually claim her life. The Fiends attacked Camp McCarran during the Second Battle of Hoover Dam and suffered heavy losses. Caesar, unimpressed with their performance and their dependence on chems, had them exterminated. After the Legion's victory, Caesar, out of a strange respect for his old fellows, allowed the followers safe passage out of the wasteland. Reluctantly, the followers accepted the offer and abandoned Old Mormon Fort to the Legion. The Legion, preoccupied with its acquisition of New Vegas, scarcely took notice of the town of Good Springs. Many locals moved on, fearful of Caesar's long shadow. Only the old and the stubborn remained. As reward for their loyal service, Caesar forcibly integrated the great Khans into the Legion. The sick and elderly were killed. The women sold as wives to ranking officers, and the tribe's identity was annihilated. Though many great Khans mourned the death of their tribe, many more were ultimately satisfied with their revenge against NCR. After their victory at Hoover Dam, Legion troops rolled through Freeside. The Kings tried to fight back, but most were killed, and the rest fled into the wasteland. During the Legion's attack on Novak, Bright followers returning from their long pilgrimage assisted in its evacuation. Though Novak eventually fell to the Legion, many citizens of Novak were able to escape, alive and intact. After Hoover Dam, the leaderless powder gangers at the correctional facility vanished into the wastes, leaving the prison empty. The correctional facility became another abandoned ruin in the wasteland, its carcass occasionally picked over by enterprising prospectors. Armed with a wide array of improvised explosives and stolen weapons, the Vault 19 powder gang tormented the Mojave Wasteland for years. Citizens of the NCR were favorite targets, and they always suffered the worst fates. Not understanding the gravity of the Legion's imminent takeover of Prim, Sheriff Prim Slim valiantly attempts to resist Caesar's will.
And so the Courier's Road came to an end, for now. In the new world of the Mojave Wasteland, fighting continued, blood was spilled, and many lived and died just as they had in the old world. Because war never changes. さて、感想した感想ですが、そこそこ面白かったです。世界観は言わずもがなであり、クエストの豊富さ、派閥制システム、メインシナリオの分岐やワールドの密度など、プレイヤーを飽きさせない工夫がたくさんありました。特に少し歩けば新たなロケーションがあり、そこで多数のクエストが始まるのは素晴らしいことだと思いました。そのため、サブクエが膨大にあり、それらを一つ一つこなしていくと非常に時間がかかります。途中からメインクエストのみを進めていた理由はそこにあります。本来なら、サブクエもクリアした上でメインをクリアした方がいいけど、私のやる気と相談した結果、こうなりました。ベガスで唯一面白くなかった点があるのですが、それは FPS 部分でした。敵と撃ち合っていて、それを撃ち合いと感じることが少なく、銃のアニメーションや射撃感覚、NPC の動きなどの出来がよくありません。モッドを入れて多少改善されましたが、そうしても、あまり面白くありませんでした。ゲームのメイン部分にはなるので結構致命的。まあ、全体的に楽しめたことには変わりありませんので、これから、モッドをたくさん入れて、さらに楽しもうと思っています。私たちのベガス蹂躙はこれからだ。さて、次のフォールアウトですが、タクティクスです。はい？タクティクスです。タクティクスって誰だよ、キリタンの彼か？皆様は、世界中に散々しゃぶられたフォールアウトは希望ではないと思うので、次回からはこれをお楽しみください。いやー、